The next performing team is Team 4 from Ishwari Engineering College. Team 4 from Ishwari Engineering College, Mrs. Soumya, Assistant Professor IT, and Dr. K. Johnny Elma, Assistant Professor IT. That was Team 4 from Ishwari Engineering College. Next on stage we have SRM Nightingale Matriculation Higher Secondary School. Team 5, Miss S. Geeta Varshini, Miss D. Hema Malani, Miss B. Kritika, Miss Abigail Fatimia Angelo, Miss S. Anna Lakshmi, Miss D. Saranya, Miss K. Divya, Miss Asya Mariam, Miss Vasanti, and Miss Kavya Raj. The performing team 5, SRM Nightingale Matriculation Higher Secondary School.
Name? Okay, ma'am. That was Team 5 from SRM Nightingale Matriculation Higher Secondary School. Next on stage is Team 6, College of Engineering and Technology, SRM IST. Ms. M.S. Sivapriya, Dr. Vishnu Darshini, Dr. Alagumani, Ms. Menaka, Ms. Jaslyn, Dr. Monica V. The performing team is Team 6 from College of Engineering and Technology, SRM IST. That was Team 6, College of Engineering Technology, SRM IST Rampuram. Now I request Dr. Leela, Professor and Head, EFL, and Dr. Ramesh, HOD Architecture, to announce the prizes. I request the judges to be on stage, please.
The next event is Pattimandram. The title is Who are better teachers, men or women? Judge of the event, Dr. Nagarajan, Vice Principal, Ishwari Engineering College. The faculties who will talk as a men are better teachers, Dr. V. Sellam, Assistant Professor, Computer Science Engineering, College of Engineering Technology. Jean Ida Gunasili, Assistant Professor of English, Ishwari Engineering College. V. Sendil Raja, SRM Nightingale Public School. Dr. Shanti, Assistant Professor, EFL Department, College of Science and Humanities. Manju, Assistant Professor, Architecture Seed along with MBA. The faculties who will talk as a woman are better teachers. Dr. Umarani, Professor, Computer Science Engineering, College of Science and Humanities. Dr. Kiran Kumar Manivannan, Assistant Professor, Ishwari Engineering College. Dr. S. Sivakumar, Assistant Professor, MCA, College of Science and Humanities. Dr. P. R.T., Assistant Professor, Chemistry, College of Engineering and Technology. Ms. N. Sandhya, SRM Nightingale Public School. I request participants of the Pattimandram, please come onto the stage. Good evening, everybody. I wish you all a very happy Teachers' Day. We are very much pleased to announce the results of the dance competitions. Out of the 5 teams, the first place goes to Dental College. And second prize goes to Nightingale School. Thank you. Thank you, judges. Now I request Dr. Nagarajan, Vice Principal, Ishwari Engineering College. Sir, you please stop. தமிழில் தானே பேசுவோம். இல்லை இல்லை அது சரி, எல்லாம் கலந்து தமிழ் தானே மெயினாக. நீங்கள் 5 பேர் மென்னா, நீங்களும் மென்னா பேசுவோம். இப்போ மாற்றி பேச முடியுமா?
அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். சிறுவயதிலிருந்து ஆசிரியராக வேண்டும் என்கிற ஆவலை எனக்குள் விதைத்து அதற்குரிய தகுதியினை வளர்த்து கடந்த 35 ஆண்டுகளாக சிறப்பாக ஆசிரியராக நான் பணிபுரிய என்னை தூண்டிய, என்னை வளர்த்த எனது பள்ளி ஆசிரியர் பெருமக்களையும் கல்லூரி பெருமக்களையும் இந்த சமயத்தில் நினைவு கூர்ந்து அவர்களுடைய பாதம் பணிந்து இந்த பட்டிமன்றத்தை துவங்குகிறேன். வழக்கமா சொல்லுவாங்க, வக்கத்தவனுக்கு வாதியார் வேலை அப்படிம்பாங்க. வக்கத்தவனுக்கு வாதியார் வேலை என்று பழமொழியை திரித்து கூறி ஆசிரியர் பணியை இழித்து கூறக்கூடிய இந்த சமூகத்தினிடையே வாக்கு கற்றவனுக்கு வாதியார் வேலை என்பதை சரியாக புரிந்து கொண்டு நான் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து சாதித்து காட்டுவேன் என்று தான் கற்ற வாக்கினை கற்றதை மாணவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களை வாழ்க்கையை கற்ற வைத்து சிறப்பாக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும் இங்கே இருக்கும் சக ஆசிரியர் அனைவருக்கும் எனது சிறப்பான ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். பேசும்போது சில பேர் பெருமையா சொல்லுவாங்க, நான் இதுவரை மருத்துவரையே பார்த்ததில்லை, டாக்டரையே பார்த்ததில்லை. பெருமையா நினைப்போம், பரவாயில்லையே உடம்பை ரொம்ப பேணி காக்குறாருன்னு நினைச்சுக்குவோம். நான் இதுவரை வக்கீலே வச்சதில்லை, போலீஸ் ஸ்டேஷனே போனதில்லை, எங்கேயுமே யாரையும் பார்த்ததில்லை, வாக்குவாதம் வீண்வாதம் இறங்கினதே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. வக்கீலே பார்த்ததில்லை அப்படின்னு சொல்லாலும் அவருடைய ஒழுக்கத்தை நினைத்து நாம் பெருமைப்பட்டுக் கொள்வோம். ஆனால் நான் ஆசிரியரையே பார்த்ததில்லை என்று சொல்லக்கூடியவரை இந்த சமூகம் மதிக்குமா? கண்டிப்பாக மதிக்காது. அப்படிப்பட்ட உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஆசிரியர்களை பார்த்துத்தான் போக வேண்டும் என்கிற ஒரு உயர்ந்த பணியிலே நாம் இருக்கிறோம் என்பதை இந்த சமயத்தில் நாம் நமக்கு நாமே கைதட்டி வரவேற்றுக் கொள்ள வேண்டும். நாம் ஆசைப்பட்டது ஒரு பணியா இருக்கும், நமது பெற்றோர் ஆசைப்பட்டது ஒரு பணியா இருக்கும். நான் ஆசைப்பட்டது ஆசிரியராக வேணும்னு, என்னுடைய பெற்றோர் ஆசைப்பட்டது நான் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு. இந்த தொழில் மட்டும்தான் இரண்டுமே சாத்தியமாக கூடும். இன்று நாம் ஆசிரியர் தினத்தை கொண்டாடுகிறோம், இன்னும் 10 நாள் கழித்து இன்ஜினியர்ஸ் டே கொண்டாட போகிறோம். இது வேறு எங்கும் சாத்தியமாகாத ஒரு பெரிய அனுகூலமான விஷயம். ஆப்பிள் மரத்திலிருந்து ஏன் கீழே விழாமல் மேலே போகிறது என்ற தாத்தா சயின்ஸிலிருந்து இன்று கணினி, இன்டர்நெட் எங்கும் நுழைகின்ற டேட்டா சயின்ஸ் வரை மாணவர்களுக்கு கற்பித்து அவர்களை உயர்த்தி நிற்கக்கூடிய ஆசிரியர் பணி நமது பணி. இப்ப எங்க பார்த்தாலும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம ஆசிரியர்களுக்கு ஆர்டிபிஷியலா இருக்கவே தெரியாது. அங்க யாரோ ஒருத்தர் அப்படியான்னு கேட்கிறாரு, மைண்ட் வாய்ஸ் நினைச்சு உண்மையை வெளியே சொல்லிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆர்டிபிஷியலா இருக்க ஆசிரியர்களுக்கு தெரியாது. ஆகவேதான் ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆக்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸை உணர்ந்து வளர்த்து அவர்களை அதில் மென்மேலும் வளர்த்து கொண்டு போய் பொறியியலை உள்ளே திணித்து வாழ்வியலை அழகியலாக்கி தரக்கூடிய அருமையான ஆசிரியர் பணி நமது பணி. இப்படியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஆசிரியர் பணியில அதை சிறப்பாக செய்யக்கூடியவர்கள் ஆசிரியர்கள் ஆண்களா பெண்களா என்பதுதான் தலைப்பு. நான் அதுல ஒரு சின்ன மாற்றம் செய்ய விரும்புகிறேன். உடனே பயப்பட வேண்டாம், பெரிய மாற்றம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் எடுத்துட்டு அப்படி டிங்கரிங் பட்டியெல்லாம் பார்த்து R19 R23 அப்படியே கொடுக்கறோம்ல, அது மாதிரி ஒரு சின்ன மாற்றம், அவ்வளவுதான். ஆசிரியர் பணி ஒரு சிறப்பான பணி.
ஆண்களும் சிறப்பாக செய்கிறார்கள், பெண்களும் சிறப்பாக செய்கிறார்கள். ஆகவே ஆசிரியர் பணியை சிறப்பாக செய்பவர்கள் ஆண்களா பெண்களா என்று வாதிடுவது அர்த்தமற்றதாக இருக்கும். ஆகவேதான் எல்லாரும் 100 ரன் அடிக்கிறோம், யார் 105 ரன் அடிக்க போறான்னு பார்க்க போறோம். ஆகவே தலைப்பினை ஆசிரியர் பணியை மிகவும் சிறப்பாக செய்பவர்கள் ஆண்களா பெண்களா அப்படின்னு சொல்லலாம். அதிலையுமே மற்ற தொழிலெல்லாம் என்ன சாதனை செய்தோன்னு கேட்பாங்க. ஆனா நம்ம ஆசிரியராக இருப்பதே சாதனை தான். ஆகவே நாம் இந்த தலைப்பினை இப்படி மாற்றிக்கொள்வோம். ஆசிரியர் பணியினை மிகவும் சிறப்பாக செய்வது அருமைமிகு ஆண்களா பெருமைமிகு பெண்களா என்று தலைப்பினை வைத்துக் கொண்டு ஆரம்பிக்கலாம். உடனே தலைப்பை கொடுத்துட்டாங்கன்னு இது ஆசிரியர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நாம நடுவில் உட்காந்துருக்கோம், மற்றவங்களை பார்த்து கழுவி கழுவி ஊற்றாம நமக்கு நாமே தழுவி தழுவி போற்றும்படியாக பேசும்படி அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறேன். இப்பொழுது நம்ம கொடுக்கப்பட்ட நேரம் மிகவும் குறைவான நேரம், 2 நிமிடங்கள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. 2 நிமிடத்துல மேகியே போட முடியுமான்னு தெரியல. அந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய கருத்தை சொல்லணும். 2 வரிகளில் குரல் உரத்த சொன்னது கருத்துக்களை. ஆகவே நீங்கள் 2 நிமிடங்களில் உங்கள் குரலை உயர்த்தி கருத்துக்களை தெளிவாக பேசுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. முதலில் ஆண்களே என்று பேசுவதற்காக அன்புடன் அழைக்கிறேன் டாக்டர் வி செல்லம், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், சிஎஸ்சி, காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி. மாலை வணக்கம், அனைவருக்குமான மாலை வணக்கங்கள். இனிய ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். So to begin with, a very happy Teachers Day. As the judge rightly pointed, the competition is not between a male and female being a teacher. It's about a teacher being the best teacher to inculcate the knowledge to the fraternity. So I would like to thank my extreme heartfelt thanks to chairman, co-chairman and the management people who gave this opportunity. So இந்த உரையை ஆரம்பிப்பதற்கு இந்த ஆசிரியர் தினம் is being celebrated on the commemoration of Dr. Sarvaipillai Radhakrishnan. So it justifies the day. So he is a male, he justifies for the celebration of the Teachers Day. The second, அன்பென்றால் தாய், அறிவென்றால் தந்தை. So ஆரம்பத்திலிருந்து பிறந்த குழந்தை முதலிருந்து ஆ முதல் அக்கு வரை சொல்லிக் கொடுத்தது தந்தை தான். So I take this opportunity to tell that male teachers have more motivation to inculcate the knowledge to the fraternity of students and make the community a better community. And இந்த நிமிடத்தில் நான் ஒரு குட்டி கதையை கூற விரும்புகிறேன். So during Second World War, முசோலினி 2ஆம் உலக போரின் போது முசோலினி ஒரு கிராமத்தை அழித்து வீழ்த்த நினைத்தார். அப்பொழுது அவருடைய உளவாளிகள் வந்து இந்த கிராமத்தை மட்டும் எங்களால் வீழ்த்த முடியவில்லை. Mussolini immediately he asked why, how many people were there in the village. He immediately told would be around 60 to 80 people only. Then is the leader a young man and the தலைவன் ஒரு இளைஞனா? Immediately they told no, he would be around 65 years of age, he would be 65 years old. Okay, then what is he? The next immediate question put forth was what is he? The answer was a teacher. The reason from the immediate response from the Mussolini was then he must be a dangerous person. அவர் மிகவும் ஆபத்தானவர், அவரிடம் பார்த்து நடந்து கொள்ளுங்கள். So a teacher is a sentinel of the society, a male teacher. So okay, இங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கிற, மேல் டீச்சர் versus ஃபீமேல் டீச்சர் என்ன பெரிய டிஃபரன்ஸ்? மேல் டீச்சர் need not to have appointments. So எந்த ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டும் இல்லாம randomly on that justification, on the requirement of the student, he would be able to scatter the needs of the student. And இந்த தருணத்தில் இன்னொரு குட்டி கதையும் சொல்ல விரும்புகிறேன். டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் நம்ம அனைவருக்கும் ஒரு வழிகாட்டி. எல்லா இடத்துலயும் ஒரு கோட் சொல்லும் போது
அப்துல் கலாம் அவர்கள் போல் நாம் சிறந்த ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும். அப்படி கூறும் பொழுது எதனால் அவரை சிறப்பாக கூறுகிறார்கள்? On a one press meet, he was questioned, which is a difficult profession across the world. He immediately responded without second thought. He told it's a teacher. Then the press meet people asked. Immediately he told the failure story of SLV3. So what is the failure story of SLV3? On 1979, India tried to launch a satellite across the moon's orbit. Despite of computers warning, Dr. APJ took a decision of launching it, but it failed miserably on the second mission. So at that time, Dr. Satish Dhawan, who was then the ISRO director, he immediately called up Dr. APJ, who was a mission director. He immediately called up Dr. APJ and asked, okay, so let's have a press meet. Dr. APJ was shocked, okay, so how come can I have a press meet on a failure? Because when there is a failure, all our Indians, not only Indians, everywhere, the world news became very curious that how could this be possible? So with lot of gadgets and lot of questions put forth before Dr. APJ, immediately Dr. Satish Dhawan, as a mentor, as a director of ISRO, simply said, I failed. Simply said, I failed. But I have a good team to support me with. Which in turn he meant, you will get a success in a year. And then... இரண்டு நிமிடங்கள் தாண்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஒரு நிமிடம் I'll complete. So, நேரம் மிக குறைவாக இருக்கிறது. By 1980, they gave an absolutely stunning success for the launch. Okay. As the judge rightly pointed, காவல்துறையை பார்க்காமல் நாம் வாழ்க்கையை நீட்டலாம், வழக்கறிஞரை பார்க்காமல் நம் வாழ்க்கையை நீட்டலாம், மருத்துவரை பார்க்காமலும் வாழ்க்கையை நீட்டலாம், ஆசிரியரை பார்க்காமல் வாழ்க்கையை நீடித்தால் வாழ்க்கையே போய்விடும். So on an average 72,000 hours a teacher, irrespective of a male or a female, supports a candidate in the fraternity. And இன்று உங்கள் முன் எனக்கான இடத்தை பிடித்து நான் நிற்பதற்கு என் தந்தை ஒரு காரணம், and என் தந்தை ஒரு ஆசிரியர் என்று கூறி நான் பெருமை கொள்கிறேன். Thank you for the opportunity. நன்றி நன்றி. அம்மா என்றால் அன்பு, அப்பா என்றால் அறிவு என்பார்கள். ஆகவே அந்த இனத்தைச் சேர்ந்த ஆண்களால் சிறந்த ஆசிரியர்களாக இருக்க முடியும் என்பதை சொன்னார்கள். முசோலினி கதையில் அவங்க சொன்னது, அவர்களால் தகர்க்க முடியாத அந்த கிராமத்தை தலைமை தாங்கியவர் ஒரு ஆசிரியர். அதை அறிந்தவுடனே முசோலினி சொன்னது, ஆசிரியர் தலைமை தாங்குகிறார் என்றால் அவர்களை அசைக்க முடியாது என்பதைத்தான். ஆகையால் நாம் தலைமை தாங்கினால் நம்ம யாரும் அசைத்து விட முடியாது என்பதை மிக அழகாக சொன்னார்கள். அடுத்து சிறந்த ஆசிரியர்களாக இருக்க முடியக்கூடியவர்கள் பெருமைமிகு பெண்களே என்று பேச வருகிறார் டாக்டர் உமாராணி, ப்ரொஃபசர், சிஎஸ்சி, காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ். 2 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நன்றாக இருக்கும். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். அனைவருக்கும் எனது ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். எனது சகோதரி கூறினார், ஆண்கள் என்றால் அறிவு, பெண்கள் என்றால் அன்பு என்று. இக்காலத்தில் இருக்கும் நமது ஜெனரேஷனுக்கு அறிவு மட்டும் பத்தாது, அன்பும் வேண்டும். அறிவும் அன்பும் கலந்ததே பெண்கள் என்று நான் உரக்க உரைத்து எனது உரையை தொடங்குகிறேன். நார்மலாக ஃபின்லாந்து நாட்டில் ஒரு கல்வி திட்டம் வச்சிருக்காங்க. அந்த கல்வி திட்டத்தில் ஒரு பாடம் ஆசிரியர் பெருமக்களோட பெருமை, அவங்களோட மேன்மை இதெல்லாம் சொல்றதுக்காக ஒரு பாடத்திட்டம் ஃபின்லாந்து நாட்டில் அவங்களோட சப்ஜெக்ட்லேயே இன்க்ளூட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. எவ்ரி இயர் ஸ்டூடெண்ட் அந்த சப்ஜெக்டை மேண்டேட்ரியாக படிக்கணும். ஸோ அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கதை ஒன்று இருக்கு. அந்த கதை என்ன அப்படின்னா, ஜப்பானியர்கள் இராணுவ ஆட்சியில் இருந்தப்ப 70 ஆண்டுக்கு முன்னாடி அப்போ
நிறைய அந்த ராணுவ ஆட்சியினால ஜப்பானியர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இழந்திருக்காங்க. டெய்லி ராணுவ வீரர்கள் வந்து சூறையாடிட்டு எல்லாரையும் சாகடிச்சுட்டு வந்து போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு ராணுவ வீரர்களோட படை வந்து போகுது. அப்ப வந்து எல்லாரும் வந்து ஓடுவாங்க அந்த ராணுவ வீரர்களை பார்க்கறதுக்கு, தன்னோட உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒரு பெண் 2 குழந்தைகளுக்கு சாதம் ஊட்டி கொண்டிருந்தாள். அப்போது சாதம் ஊட்டி கொண்டிருந்த குழந்தைகளை எல்லோரும் ஓடுவதை பார்த்து அங்க ராணுவ வீரர்கள் நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்துல இவ என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த 2 குழந்தைகளையும் தன் கைகளால் தூக்கி கொண்டு வேகமாக ஓடுகின்றாள். சோ ஓடும் பொழுது அந்த ராணுவ வீரர்கள் வந்து அவளை வந்து துரத்துறாங்க. அந்த ராணுவ வீரர் அவளோட பக்கத்துல வந்துட்டத அவ வந்து உணர்றா. உணரும் போது தனது 2 குழந்தைகளையும் ஆசையாக பார்க்கின்றாள். ஒரு குழந்தையை உற்று பார்த்துவிட்டு 2வது குழந்தையை ஆசையாக பார்த்துவிட்டு, நேரம் மிக குறைவாக இருப்பதால் சுருக்கமாக சொல்லுங்கள். முதல் குழந்தையை உற்று பார்த்த குழந்தையை கீழே இறக்கிவிட்டு அவள் ஆசையோடு பார்த்த குழந்தையை தூக்கி கொண்டு ஓடுகின்றாள். ஓடும் பொழுது ஒரு இடத்துல போய் ஒளிஞ்சிடுறா. அந்த ராணுவ வீரர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைய வந்து கழுத்தை வெட்டி போட்டுடுறாங்க. எல்லா குதிரைகளோட கால்கள் வந்து அந்த குழந்தை மேல பட்டு அந்த குழந்தை வந்து இறந்துரும். அதுக்கப்புறம் அந்த தாய் வந்து அந்த ராணுவ வீரர்கள்லாம் போன பிறகு ஓடி வந்து அழறா. அந்த குழந்தைய பார்த்து அழறா. அப்ப அழும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஒரு பெரியவர் அங்கிருந்து வராரு. 2 குழந்தை கையில வச்சிருந்த, உனக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு ஒரு குழந்தைய கீழே போட்டுட்டு நீ மட்டும் ஓடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவகிட்ட கேட்கிறாரு. அதற்கு அந்த தாய் கூறுகிறாள், என் கையில் இருப்பது பக்கத்து வீட்டு குழந்தை, ஆனால் நான் விட்டது என் குழந்தை. என் குழந்தையை நான் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு அவர் குழந்தையை காப்பாற்றுவேன் என்று வாக்களித்திருக்கிறேன். அதனால் என் குழந்தையை தியாகம் செய்து நான் பக்கத்து வீட்டுக்காரரின் குழந்தைகளை காப்பாற்றினேன். நேரம் மிக கடந்து விட்டது. காப்பாற்றினேன் என்று அவள் கூறுகிறாள். அதோடு மட்டுமல்ல, நான் ஒரு ஆசிரியை என்றும் கூறுகிறாள். சோ ஒரு பெண்ணானவள் ஒரு குழந்தையை கண்டிப்பாக நல்லபடியாக பாதுகாப்பாக அன்பாக வளர்க்க முடியும். அதை கருத்தில் முன்னிறுத்தி பெண்களே சிறந்தவர்கள் என்று வழிமொழிகிறேன். தேங்க்யூ சோ மச். நன்றி மேடம். அன்பாக குழந்தைகளை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியவர்கள் பெண்களே என்பதனால் ஆசிரியர்களும் பெண்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் மிக சிறப்பாக செயல்படுவார்கள் என்பதை மிக தெளிவாக எடுத்து சொன்னார். இனி வருபவர்கள் நேர குறைவின் காரணமாக சொல்ல வேண்டியதை குரல் போல் மிக குறுகிய நேரத்தில் தெளிவாக சொல்லி விடைபெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மிக முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் நடக்க இருக்கிறதுனால நம்ம அனுசரித்து போகணும். வாதியாரங்களுக்கு சொல்லவா, ஏன்னா 1 மணி நேரம் பேசுவோம், 1 நிமிஷமும் பேசுவோம், இல்ல அனுசரிச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக ஆண்களே என்று பேச, அருமைமிகு ஆண்களே என்று பேச வருகிறார் கிரண்குமார் மணிவண்ணன், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் இசிஇ ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ். 2 நிமிடங்கள். சேவல் கோழி கூவையிலே, கீழ்வானம் வெளுக்கையிலே, பொழுது புலர்கையிலே, பூக்கள் மலர்கையிலே, மலர்ந்த மனம் வீசுகையிலே, எழுச்சி மிகு பொன்னான இந்த ஆசிரியர் தின விழாவிலே இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஆல்ரெடி 50 செகண்ட் போயிடுச்சு, சீக்கிரம் வந்துடுறேன். அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, நடுவர் அவர்களே, காட்டுல இருக்கிறது மானு, ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க மேடம் ஜீனு, அவங்க போடுறது ஒரு சீனு, அதெல்லாம் நம்ம கேட்டா நமக்கு தான் நேரம் வீணு அப்படின்னு கூறி, இப்ப முன்னாடி பேசின ஒரு மேடம் சொன்னாங்க பின்லாந்துல எஜுகேஷன்ல சிஓபி மேப்பிங் பண்ணிருக்காங்களா, ப்ளூ ஸ்டாக் பண்ணிருக்காங்களா? நாங்க பண்ணிருக்கோம். நடுவர்களே, நேரம் மிக குறைவான காரணமாக இருப்பதால் அவசரமாக என்னுடைய உரையை முடிக்க விரும்புகிறேன். என்னை பொறுத்தவரை ஆசிரியர் என்பதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால், ஆனந்தமாக சிரித்துக் கொண்டே ரிதமாக யதார்த்தமாக அந்த இருக்கு பாத்தீங்களா, மருத்துவர், கலெக்டர், ஓவியர், பெயிண்டர், ஜெயிலர், லேண்டர், ரோவர் எல்லாத்தையும் உருவாக்குபவர் தான் அந்த ஆசிரியர்.
நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இஸ்ரோல சந்திராயன் 2க்கு வந்து ஒரு தமிழர் தான் வந்து தலைமை தாங்கினாரு. சந்திராயன் 3க்கு ஒரு தமிழர், ஒரு ஆண் தான் அவங்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. சந்திராயன் 2க்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அதுல வந்து ஒரு பெண் தலைமை தாங்கி தானே என்ன ஆயிருக்கும்? சிவன் அவர்களை வந்து பிரதமர் மோடி கையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. கண்ணு அப்படியே கலங்குது, ஏன்னா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அந்த எமோஷன்ஸ் அப்படியே காட்டிட்டு இருக்காரு. ஒருவேளை அந்த இடத்துல பெண் பேராசிரியரோ இல்ல பெண் விஞ்ஞானியோ இருந்தாங்கன்னா மோடிக்கு அன்னைக்கு ஃபுல்லா பத்திரிக்கை ஆறுதல் சொல்றதுக்கு அழுதுகிட்டே இருந்திருப்பாங்க அன்னைக்கு. அதுதான் பெண் பேராசிரியர்களோட விளக்கம். ரெண்டாவது, அப்படி பார்த்தா எப்படி இந்த ஆதித்யாக்கு வந்து பெண்ணை போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சன் வந்து ரொம்ப தூரம் இருக்கிறதுனால இவங்க கத்துறதுலாம் உங்களுக்கு கேட்காது. அந்த ஒரு காரணத்தினாலதானே தவிர இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், தமிழர்கள் எப்போதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அறிவில் சிறந்தவர்கள். அதனாலதான் 9ல நவ தானியங்களை வச்சான், 8ல 8 திசையை வச்சான், 7ல 7 இசையை வச்சான், 6ல 6 சுவையை வச்சான், 5ல 5 நிலத்தை பிரிச்சான், 4ல 4 காற்றை பிரிச்சான், 3ல மொழியை பிரிச்சான், 2ல அகத்தையும் புறத்தையும் வாழ்க்கையை பிரிச்சான், 1ல ஒழுக்கத்தை வச்சான், அந்த ஒழுக்கத்தை உயிருக்கு மேல வச்சான். அந்த ஒழுக்கம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ஆசிரியர்களை தாண்டி யாராலுமே கற்பிக்க முடியாது. அது ஆணா இருந்தாலும் சரி, பெண்ணா இருந்தாலும் சரி. ஆனால் நீங்க செம்மையாக மாண்புமிகுன்னு கேட்டதுனால ஆண்கள் தான் எப்போதுமே சிறந்து என்று கூறி இறுதியாக எங்க நடுவரை பத்தி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். எங்க நடுவர் பேர் வேணா நாகராஜனா இருக்கலாம், ஆனா அவரு நடந்தா நாகார்ஜுனா, சிரிச்சா நாக சைத்தன்யா. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இதை மட்டும் சொல்லி நான் நிறைவு பண்ணிக்கிறேன். நிறைவாக லாஸ்ட் பாயிண்ட் நடுவர்களே, நீங்க சொல்ல நானே போயிடுவேன். கடைசி பாயிண்ட், ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் 2 பிரின்சிபால் இருக்காங்க, 2 வைஸ் பிரின்சிபால் இருக்காங்க. மன்னிக்கவும், 2 வைஸ் பிரின்சிபால். ஒருத்தவங்க வந்து தெரியும் அனந்தமாலா மேடம், இன்னொருத்தவங்க நாகராஜன் சார். 2 பேருக்கும் உள்ள சின்ன அந்த ஆண் பெண் அந்த இதுக்கு நான் சொல்றேன். அனந்தமாலா மேடம், ஆஹா பேர்லயே எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி என்னோட மேரேஜ் இன்விடேஷனை கொண்டு போய் கொடுக்க போறேன் அவங்க கேபின்ல. மேடம் எனக்கு கல்யாணம் கண்டிப்பா வந்திருக்கேன்னு. அவங்க பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட்ங்கிறத தாண்டி பயங்கர பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட். அப்படியே வாங்குறாங்க. உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபைல் கேட்டுறேன், எங்க முதல் அதில் கொடுங்கன்னு கூடி வச்சிட்டாங்க. அதே எங்களோட ஆண்கள் சார்பா வைஸ் பிரின்சிபால் ஒருத்தர் இருக்காரு, சாருக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அவர்கிட்ட போய் நாங்க வந்து கேட்கிறேன், சார் மெஸ் டியூட்டிக்கு போல மறந்துட்டு சார் அப்படிங்கிற மனுஷன் சிரிச்சுக்கிட்டே திங்கிறதுக்கு கூட வலிக்குது அப்படிங்கிறார். ஏன்னா திட்டுறாரா புகழ்றாரா? அவர் திட்டும் போது அவ்வளவு சுகமமான ஒரு அனுபவமா இருக்கும். எனவே நடுவர் அவர்களே, ஏற்கனவே இந்த டைகர்ஸ அழிஞ்சு போற என்னன்னு சொல்லி சேர்த்துட்டாங்க. இப்ப அந்த இடத்துல மேல் ப்ரொஃபசர்ஸ், மேல் டீச்சர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த தொழில் பெண்களுக்கான தொழில் என்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாயை, ஒரு ஸ்கேம் உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க. தயவு செய்து நம்பாதீங்க, இது ஸ்கேம் கிடையாது. இது வந்து ஒரு புரட்சி. என்னன்னா, கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இங்க வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோங்க. எப்படி வந்து கத்தணும், எப்படி வந்து கேள்வி கேட்டா மடக்கி உட்கார வைக்கணும். என்கிட்ட கேள்வி கேட்கிற உட்கார். என் சர்வீஸ் என்ன தெரியுமா? சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னா 4 மாசம் இருக்கும், 4 மாசம் சர்வீஸ். என் சர்வீஸ் நான் கேள்வி கேட்டதில்லை என்று கூறி இறுதியாக வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கிரண்குமாருக்கு கற்பனை வளம் நிறைய. நடக்காதவற்றை நடப்பதாக சொல்வதில் வல்லவர் என்று நினைக்கிறேன். தோல்வி என்றால் அழுபவர்கள் பெண்கள் என்று அசராமல் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார். அப்படியெல்லாம் கிடையாது. என்ன அடி அடிக்க போறோம் பாருங்கன்னு சொல்வதற்காக பெண்களே என்று பேச வருகிறார் ஜி நிடா குணசெல்வி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் ஆஃப் இங்கிலீஷ், ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ். மேடம் 2 நிமிடம். ஏன் தெரியுமா? நாங்கெல்லாம் பெண்கள், எங்களுக்கு 2 நிமிஷத்துல மேகியும் பண்ண தெரியும், 1/2 மணி நேரத்துல பிரியாணியும் பண்ண தெரியும். தம்பி பாவம் ஆர்வ கோளாறு வந்து சரமாரியா பேசிட்டு போயிட்டாரு. பாவம் தம்பி கொஞ்சம் சயின்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும். என்ன படிக்கணும்? மங்கள்யான் யார் விட்டான்னு படிக்கணும். அங்க பெண்கள் இல்லைன்னா உங்க மானம் கப்பல் ஏறி இருக்கும். இதுல இவர் ஆனந்தமாலாவா இந்த பக்கம், இந்த பக்கம் சாரா. கம்பாரிசன். யாருக்கு இந்த கம்பாரிசன் வர்றீங்க? உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா? தாயானவளோ இல்ல பெண்ணானவளோ அறிவும் அழகும் அடக்கமும் நிறைந்து ஆக்கப்பூர்வமான செயலுக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தையும் சமுதாயத்தையும் இழுத்து செல்பவள் பெண். சவுண்ட் வருதா? அடுத்த தலைவர் என்னவா? டீச்சர் தொழில் வேக்கன்ட் ஆகுதான், மேலெல்லாம் உள்ள வராங்களாம், நம்மலாம் வெளியே போறோமா? தம்பி கண்ணு தெரியல, வாசன் ஐக்கார் போனோம், புரியுதா? கொஞ்சம் அப்படி கண்ணு திறந்து அண்டாக்குல பார்க்கணும். இந்த பக்கம் நாங்க உட்கார்ந்தனாலதான் தம்பி கொஞ்சம் எம்டி சாரு, அது இல்லன்னு வச்சுக்கோங்க, காத்தாடு முடி. சரியா? 2வது மேடம் முசோலினி
கதை. ஏமா உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு செத்து போன முசோலினியை ஏமா இழுக்கிறீங்க? கதை குட்டி கதை. இவங்க வந்து விஜய் பட ட்ரெய்லரு ரிலீஸ் குட்டி கதை சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா? தினமும் காலையில 6 மணிக்கு எங்களுடைய அனைத்து இல்லங்களிலும் கதைகள் ஆரம்பிக்கும். என் தாய் ஆரம்பிப்பா. காலையில காப்பி போடுறதுல இருந்து சொல்லி தருவா வாழ்க்கை பாடத்தை. எவ்வளவு தண்ணி கலந்தா எவ்வளவு பேருக்கு டீ கொடுக்க முடியும் தம்பிக்கு தெரியுமா? தெரியாது. இவர் வந்து ஜீனு சீனு எப்படி ரைமிங் இருக்கட்டும். அடுத்து தமிழர்கள் அறிவானவர்கள் தெரியுமா? தமிழர்கள் இல்லைன்னா மோடி கண்ணுல ரத்தம் வடியும். கீழே உட்கார்ந்து இருக்கேன், கையில பூந்தி இருக்கும். ஏங்க தப்ப விஷயம். அறிவான தமிழர்களை ஈன்றெடுத்தது தமிழ் தாய். அவளை வளர்த்து கொடுத்தது தாய் தமிழ். ரெண்டுலயும் நாங்க இருக்கோம். முடிச்சிட்டேன். சரி, ரைட். மதர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர், பட் டீச்சர் இஸ் செகண்ட் மதர். ரெண்டுலயுமே மதர் தாங்க இருக்கு. மதர் யார் தெரியுமா? கமான், பெண்ணின் சக்தி என்ன என்பதை காட்டுவோமா என்று வாய்ப்புக்கு நன்றி கூடி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பவர் காமிச்சிங்க. காலேஜில் சரவடி எல்லாம் போடக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. அதையும் மீறி பேச்சு வழியாகவே சரவடி போட்டு போயிட்டீங்க. நன்றி. அடுத்ததாக எல்லாருமே சிறப்பாக பேசுகிறீர்கள். கேட்க கேட்க நன்றாகத்தான் இருக்கிறது. இருந்தாலும் நேர குறைவின் காரணமாக மிக குறுகி பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். அடுத்து அருமைமிகு ஆண்களே என்று பேச வருகிறார் திரு வி. செந்தில் ராஜா, SRM நைட்டிங்கேல் பப்ளிக் ஸ்கூல். இன்று நான் வணக்கத்துக்குரியவனாக இந்த இடத்திலே நிற்பது, அன்று என்னுடைய இதயம் கனிந்த என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களுடைய ஒட்டுமொத்த அன்பும் அறிவாற்றலை ஊட்டி வளர்த்ததனால் என்று நாம் இன்றைக்கு மதிப்பு கூட்டவர்களாக நாம் இருக்கின்றோம். அதே போல அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பது இல்லையே, உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதில் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே என்று அந்த உணர்ச்சியோடு ஆண்களால் அந்த பாரதியினுடைய பாடலை அந்த மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தோடு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் என்றால் அது ஒரு ஆண் ஆசிரியரால் தான் முடியும் என்பதை சொல்கிறேன். அதே போல வகுப்பறை என்பது சத்தம் இல்லாமல் இருக்காது. அப்படின்னு போட்ட மணியில முடிஞ்சு அவ்வளவுதான், அமைதியா இருப்பாங்க. ஆனா பெண்களுடைய அரவணைப்பு என்பது நம்ம தொடர், அதாவது டிவியில பாத்தீங்களா, சின்ன டிவியில வந்து தொடர்கிற மாதிரி, அது மாதிரி அந்த அவனுடைய சத்தத்தை போக்குவதற்கு அந்த தொடர்கிற மாதிரியே பாதியை கொண்டாந்து முடிச்சு அந்த வகுப்பே முடிச்சிருவாங்க. அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த சொல்றாங்க, அதாவது கூட்டம், அதாவது ஆண்களுடைய இருக்கைகள் வந்து பாதி பெண்கள் தான் நிரப்பியதனால் நாங்க அம்மா கூட்டத்தினுடைய இங்கே கிடையாது. அதாவது சிங்கம் காட்டில் சிங்களாக இருந்தாலும் அது கர்ச்சிப்பு என்பது ஒட்டுமொத்த அந்த காடுகளும் அதிலும். அதே போல அந்த ஆண்களுடைய அந்த கர்ச்சிப்பு என்பது அந்த கல்வி கூடங்கள், கல்வி வகுப்பறைகள் அந்த அமைதியாக கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வரும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எங்களுடைய பள்ளி எடுத்துக்கிறீங்களே, 35 பெண் ஆசிரியர்கள் இருந்தாலும் சிறந்த ஆண் ஆசிரியர்கள் ஒரு 4 பேராவது வேணும் என்று அந்த ஒரு கோட்பாட்டில் தான் எங்களுடைய 4 பேரை நியமிச்சிருக்கிறார் நடுவர் அவர்களே. அதே போல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுல இப்ப பெண் ஆசிரியர் பாத்தீங்கன்னா, நிலா நிலா ஓடிவா, நில்லாமல் ஓடிவா, மலை மீது ஏறிவா, மல்லி எப்ப கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை காலம் தான் நடுவர்களை ஏமாற்றி கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் பாரதி சொன்னா பாருங்களேன், வானை அழைப்போம், கடல் மீனை அழைப்போம், அளப்போம், அந்த சந்திர மண்டலத்தை கண்டு தெளிவோம் என்று பாரதி சொன்னா மத்தியா, அதை நாங்க ஆண்கள் என்ன செய்யறோம், பாரதியினுடைய அந்த கவிதைகளை நாங்கள் ஊக்கமூட்டுபவர்களாக, அந்த மாணவர்களுக்கு எழுச்சி ஊட்டுபவர்களாக இந்த ஆண்களாகிய ஆசிரியர்கள் நாங்கள் அந்த பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதே போல இந்த பாத்திரிகள் என்றால் ஒரு சக்தி வாய்ந்த, அதாவது நடுவர்களே நான் சுத்தி வளைத்து பேசுவதற்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் நீங்க குறைவான நேரத்தை சொல்கிறேன். இன்றைக்கு நம்மளுடைய இந்த SRM கல்விக்கூடத்தினுடைய அதாவது பவுண்டர் சொல்லக்கூடிய நிறுவனர் ஐயா பாரிவேந்தன் அவர்கள் ஒரு ஆசிரியராக தன்னுடைய பணியை துவங்கி
இன்றைக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இந்தியா மட்டுமல்ல, உலகளாவிய ஒரு கல்வி சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கிறது என்றால் ஐயா மிகச்சிறப்பு பாரிவேந்தர் அவர்களுடைய அந்த கடுமையான முயற்சி, அந்த பயிற்சி பணிதான் இன்றைய செவனே இன்றைக்கு இத்தனை ஆயிரம் ஆசிரியர்களை உருவாக்கி தந்திருக்கிறது என்பது அவருடைய விதையில் தான் தொடங்கியிருக்கிறது என்பதை கூறி, ஆண்கள் சிறந்த ஒரு கட்டமைப்பையும் ஒரு ராணுவ அமைப்பும் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள், இருந்து கொண்டிருப்பார்கள், நாளைக்கும் இருப்பார்கள் என்று என்னுடைய அணியை வலு சேர்க்கும் விதமாக நன்றி கூறி விடைபெறி நன்றி, வணக்கம். நன்றி நன்றி. வகுப்பறையை கட்டுப்படுத்த ஒரு ஆண் சிங்கம் தான் தேவை என்பதை அழகாக சொன்னார்கள். நமது பவுண்டர் சேர்மன் அவர்கள் எப்படி ஆசிரியராக பணியை துவக்கி இத்தனை ஆசிரியர்களை திறம்பட உருவாக்க முடிந்தது என்பதை அழகான தருணத்தில் மிக அழகாக எடுத்துரைத்தார். மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக பெருமைமிகு பெண்களே என பேச வருகிறார் டாக்டர் எஸ் சிவகுமார், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், MCA, காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ். அன்புக்குரிய நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்க நிறைய ரைம்ஸா பேசுறாங்க, எனக்கு ரைம்ஸாலாம் பேச வராது. இன்றைய தலைப்பு சிறந்த ஆசிரியர்கள் யாரு, சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய ஆசிரியர்கள் யாரு. அடிக்கடி சொல்லுவாங்க என்னன்னா, மங்கையராய் பிறப்பதற்கு மாதவம் செய்ய வேண்டும். அதெல்லாம் சும்மா போய் நிறைய போராட்டங்களுக்கு பிற்பாடுதான் பெண்களே கல்வி கற்க வராங்க. அப்படி கல்வி கற்கவர்களுடைய பெண்கள் தான் சிறந்தவர்கள் என்ற நோக்கத்தோட நான் பேச வந்திருக்கேன். எனக்கு பெண் ஆசிரியர்கள் துணையா இருப்பாங்க நம்புறேன் கண்டிப்பா. நண்பர்களே, ஒரு விஷயத்தை நான் உண்மையா சொல்லணும். இன்னைக்கு பெண் கல்வி சம்பந்தமாக நிறைய பேசிட்டு இருக்காங்க. பெண் ஆசிரியர்கள் சம்பந்தம், ஆண்கள் தான், ஆண் ஆசிரியர்கள் தான் சிறந்த ஆசிரியர்கள் பேசுறாங்க. ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புறேன். 1848ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் பெண்கள் கல்வி கற்பதற்காக முதலில் பள்ளிக்கூடத்தை துவங்கியவர் யார் என்று பார்த்தால் சாவித்ரிபாய் என்ற ஒரு பெண். நண்பர்களே, ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு ஆண் படித்து முன்னேறி வருகிறார் என்றால் அது அந்த குடும்பத்தோடு நின்றுவிடும். இதுவே ஒரு பெண் கல்வி கற்று முன்னேறி ஆசிரியராக பொறுப்பேற்கிறார் என்றால் இந்த சமூகமே முன்னேறும் என்பதை நீங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு ஆசிரியர் ஒரு குடும்பத்தோடு, குறிப்பாக ஆண் ஆசிரியர்களோ ஆண்களோ, பெருமைமிகு பெண்கள் அழகாக கைத்தட்டலாமே, குறிப்பாக ஆண்களோ ஆண் ஆசிரியர்களோ இந்த சமூகத்துக்காக சமூகம் முன்னேறுவதற்காக உழைப்பதை விட பெண்களே அதிகமாக செயல்படுகிறார்கள் என்பதற்கு உதாரணமாக சாவித்ரிபாய் சொன்னேன். நண்பர்களே, 1848 என்பது பெண்கள் பள்ளிக்கூடமே போக முடியாது, பள்ளினாலே என்னன்னு தெரியாது. பெண்கள் பள்ளிக்கூடம் போவதற்கு தடை செய்யப்பட்ட வருடம். அந்த நேரத்தில் ஒரு பெண் துணிந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை உருவாக்கி அதில் 9 பெண்களை உருவாக்கி 9 பெண்களை மாணவர்களாக சேர்த்து அந்த பெண் கல்விக்காக அவர் உழைத்திருக்கிறார் என்றால் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட 1930ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஒரு சர்வே எடுத்தது. என்ன சர்வேனா, அதிகமாக குழந்தை திருமணங்கள் நடக்கிறது நாடுன்னு பார்த்தா இந்தியாவில் அந்த குழந்தை திருமணங்கள் நடப்பது ஒரு ஆண்டில் மட்டுமே 8 லட்சம் குழந்தைகள் திருமணம் செய்யப்படுறாங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்ப அந்த 8 லட்சம் குழந்தைகள்ல ஒரே ஆண்டுக்குள்ள விதைகளாக 4 லட்சம் பேர் போறாங்க. அப்போ இந்த சாவித்ரிபாய் என்ன பண்றாங்க, ஒரு போராட்டத்தை நடத்துறாங்க. எப்படி நடத்துறாங்க, அந்த விதவையா இருக்கக்கூடிய குழந்தை திருமண சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக போராடுறாங்க. பெண்கள் திருமணம் முடிந்த பிறகு மொட்டை அடித்துக் கொள்ளணும். ஆனா அந்த மொட்டை அடிக்க கூடாது, நீங்கள் இந்த சமூகத்துக்கு பெரிய ஒரு உதாரணமாக இருக்கணும், நீங்கள் மறுமணங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக அவர் போராடினாரு. நான் இந்த உதாரணம் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் என்றால், இன்னைக்கு ஒன்னா பெரிய கல்வி நிறுவனங்கள் பள்ளிகள் துவங்கிடலாம். ஆனா 1848 அதாவது 200 வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஒரு பள்ளியை துவங்க வேண்டும், அதில் பெண்கள் கல்வி கற்க வேண்டும். அந்த பெண்களின் மூலமாக இந்த சமூகம் முன்னேறும், இந்த சமூகம் முன்னேறினால் இந்த உலகம் முன்னேறும் என்பதை ஆணித்தரமாக சொன்னிய சாவித்ரிபாய் புலே யாருன்னு பார்த்தா அவள் ஒரு பெண் ஆசிரியர். இந்தியாவுக்கு மிக சிறந்த உதாரணம் பெண் ஆசிரியர் இருக்கக்கூடிய சாவித்ரிபாய் புலே அவர்களுக்கு நன்றியையும் இத்தருணத்தில் ஆசிரியராக நான் பெருமை கொள்கிறேன். பெண் ஆசிரியர்களே சிறந்தவர்கள் என்பதை இத்தருணத்தில் சொல்லிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி நன்றி. கல்வியையே போராட்டங்களுக்கிடையே பெற்றவர்கள் ஆசிரியர்கள் ஆகும்போது போராட்டங்களுக்கிடையே வாழ்பவர்களை மிகச் சிறப்பாக கல்வி பெற வைப்பார்கள் என்பதை மிக அழகாக சொன்னார். சாவித்திரிபாய் என்னும் பெண்ணை சொல்லி ஆண்கள் வீட்டை பார்ப்பார்கள், பெண்கள் முன்னெடுத்து செல்லும் பொழுது சமுதாயத்தை சீர்திருத்துவார்கள் என்பதை மிக அழகாக சொல்லி சென்றார். அடுத்து, அருமைமிகு ஆண்களே,
என பேசுவதற்காக டாக்டர் சாந்தி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், EFL, காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டி அவர்களை அழைக்கிறேன். சுருக்கமாக கருத்துக்களை சொல்வீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். பிரம்மன் படைக்காத ஓவியம், கம்பன் முடிக்காத காவியம், வள்ளுவன் சொல்லாத வாய்மொழி, நீதான் எனக்கு தாய்மொழி, தாயால் வந்தது யாக்கை, தமிழால் வந்தது வாழ்க்கை எனும் வரிகளோடு ஆண்களே சிறப்பாக ஆசிரியர் பணியினை செய்கிறார் என்பதற்கு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை எடுத்து சொல்கிறேன். அவங்க சொன்னாங்க 4 மணிக்கு எல்லாம் பெண்கள் எழுந்து என்ன பண்றாங்களா அப்படின்னாக்க டீ எல்லாம் போட்டு கொடுக்குறாங்களா. 3 மணிக்கு எழுபவன் முடிவன் மேடம் அவங்க டீ எல்லாம் குடிக்கிறதே கிடையாது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியறதே இல்லை. எப்பயுமே ஒரு ஆண்கள் அப்படிங்கிறவங்கள வீரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லுவாங்க. அப்படி வீரம் அது மட்டுமல்ல, அன்பு, அறிவு, அழகு, 16 வகையான செல்வங்களுக்குமே எடுத்துக்காட்டாக இருப்பவர் யார் அப்படின்னா ஆண்கள். அந்த ஆண்கள் பெண்களுக்கு கூட அறிவாக, அன்பாக தான் என்ன பண்றாங்க, பாடத்தினை எடுத்து சொல்றாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, முன்னாடி எல்லாருமே சொல்றாங்க, சாக்ரட்டிஸ், பிளாட்டோ, அரிஸ்டாட்டில், அலெக்சாண்டர் எல்லாரையுமே பாருங்க, யாரு எல்லா இடத்துல இருக்கிறது பூரா ஆண்கள் தான். அப்ப ஒரு வேலையை சிறப்பா செய்யறவங்கனால மட்டும்தான் அந்த தொழில்களை கொடுக்க முடியும். அப்ப யாருங்க எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறது, எல்லாருமே வர்றது பூரா யாரு, ஆண்கள். ஒரு உயர்ந்த இடத்துல ஹையர் போஸ்டிங்ல யார் இருக்கிறா, ஆண்கள். ஏன் அப்படின்னா ஆண்கள் நேரம் பார்க்காம வேலை பார்க்காம, பெண்களால அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நேரங்கள் பார்த்துதான் வேலை செய்ய முடியும். இப்ப ஒரு இடத்துல ஒரு காலேஜ்ல பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஓடி போய் அந்த பிரச்சனைகளை தடுக்கிறது யாரு, அதே ஒரு ஆடவர் தான். அப்ப பெண்களால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் அந்த பிரச்சனைகளை தடை செய்ய முடியாது. அப்துல் கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அப்துல் கலாம் அந்த அளவுக்கு உயரத்துக்கு கொண்டு வந்ததே யார் அப்படின்னா ஒரு ஆண் ஆசிரியர் தான். அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணது அப்படின்னாக்க வழிகாட்டிகளாக எடுத்து சென்றது. எப்பவுமே அந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கற்காலம் தொடங்கி கம்ப்யூட்டர் காலம் வரைக்கும் மிகவும் நிறைவாக செழிப்பாக பாடத்தினை நடத்துபவர்கள் அருமைமிகு ஆண்களே என்று சொல்லி முடிக்கிறேன். மிக சிறப்பு. வேலையை மிக சிறப்பாக செய்பவர்கள் ஆண்கள் என்பதால் அப்படிப்பட்ட இடம் தானே சிறப்பாக இருக்கும். அதனால ஆசிரியர் பணியும் அவர்களால் சிறப்பாக இருக்கும் என்றும், பிரச்சனை வரும்பொழுது பின்னாடி போய் நின்றுடக்கூடாது, முன்னாடி தைரியமா வரணும். அப்படிங்கும்போது கல்லூரியிலும் பள்ளிகளிலும் பிரச்சனை இல்லாமலா இருக்கும். அதனால அந்த சமயத்துல ஆண் ஆசிரியர்களால தான் அதை சமாளிக்க முடியும் என்பதை மிக அழகாக எடுத்துரைத்தார். அடுத்ததாக பெருமை மிகு பெண்களே என்று பேச டாக்டர் டி. ஆர்த்தி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் கெமிஸ்ட்ரி, காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அவர்களை அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நேரமின்மையால் நான் என்னோட இதை கொஞ்சம் ஷார்ட்டா முடிச்சிடுறேன். எதிர்கட்சியினர் எல்லாரும் சொன்னாங்க ஆண்கள் ஆண்கள். அந்த ஆண்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள்? தாய், பெண் தாய், அம்மா தான் நம் முதல் ஆசிரியை. அவளுடைய குழந்தைகள் அவளிடம் இருந்துதான் வேகமாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள். வார்த்தைகளால் அல்ல, அவளுடைய செயல்களால் கற்றுக் கொடுக்கிறாள். பெண்கள் தாயாக ஆசிரியர்கள். ஐயா, இந்த கேள்வியே தேவையில்லை. நம்ம SRM கல்வி குழுமமே சொல்கிறது, சிறந்த ஆசிரியர்கள் பெண்களே. எவ்வளோ ஜென்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது இங்க லேடிஸ் தான் நாங்க அதிகமா இருக்கோம். ஆண் ஆசிரியர்கள் விதைகளை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துகின்றனர். ஆனால் பெண் ஆசிரியர்கள் விதைகளை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறோம். ஆண்கள் ஆசிரியர்கள், ஆனால் பெண்கள் பயிற்சியாளராக திகழ்கின்றோம். ஆண்கள் அறிவை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துகின்றனர். ஆனால் பெண்கள் மாணவர்கள் வாழ்க்கை திறனை அடைய பயிற்சிக்கின்றோம். ஆண்கள் நகைச்சுவையாக பேசுவதில் வல்லவர்கள் தான். ஆனால் பெண்கள் உணர்ச்சிகளை கலப்பதில் வல்லவர்கள். ஒரு பெண் ஆசிரியரை இசை கல்லூரி ஆசிரியரை எடுத்துக்கொள்வோம். அவங்க ஒரு கலைத்துறைக்கு கலை நிகழ்ச்சிக்கு போறாங்க. அந்த கலை நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கருவியை வாசிப்பதை கரெக்டா டியூன் பண்ணுவாங்க. அதுபோல வகுப்பை சரியான தாளத்தில் வைப்பவர்கள் பெண் ஆசிரியர்கள். ஒரு ஆசிரியராக ஆண் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களாக அவர்கள் என்ன வழங்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் நாங்கள் அதை எப்படி வழங்க வேண்டும் என்று கூறுகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சிங் பெடகாகிஸ். ஓகே, டீச்சிங் பெடகாகிஸ் டீன் அகாடமிக்ஸ் நாங்க வீட்டுல பண்ணுவோம். 2016 இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். வீட்டில் இருக்கும் ஆண்களுக்கும் நாங்கள் பயிற்சி அளிக்கின்றோம். COPO மேப்பிங் சொன்னார் சார். அந்த COPO மேப்பிங்க போடுறது யாரு? பெண் ஆசிரியர்கள் தான்.
இப்படி எல்லாம் இருக்கா? ஆண்கள் அறிவை பரிமாற்றம் செய்கிறார்கள், ஆனால் பெண்கள் அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றார்கள். வகுப்பில் ஆசிரியர்கள் ஆண்கள் தான், ஆனால் பெண்கள் எங்கும் ஆசிரியர்கள். பெண்கள் தாயாக ஆசிரியர்கள், மனைவிகளாக ஆசிரியர்கள் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி. குழந்தைக்கு முதல் எழுத்தையும் முதல் வார்த்தையையும் முதல் நடையையும் சொல்லிக் கொடுக்கும் ஆசிரியையே அம்மா தானே. அப்படி இருக்கும் பொழுது அங்கிருந்து வந்த ஆண் ஆசிரியர்களுக்குமே ஆசிரியராக ஒரு பெண் இருக்கும் பொழுது பெண்கள் தானே சிறப்பான ஆசிரியர்களாக இருக்க முடியும் என்பதையும் சிஓபிஓ மேப்பிங் வரலும் போய் மிக சிறப்பாக எடுத்துரைத்தார் டாக்டர் பி ஆர்த்தி. அடுத்ததாக அருமைமிகு ஆண்களே என்றும் அணியின் கடைசி பேச்சாளராக மஞ்சி ஏ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் ஆர்கிடெக்சர் சீட் அவர்களை அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றோடு 61 வருடங்கள் நாம் ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடி வருகிறோம். இந்த ஆசிரியர் தினத்தை உருவாக்கி கொடுத்த ஆசிரியர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை நாம் கருத்தில் கொண்டோம் என்றால் ஏனிய உருவாக்குனவங்களை எட்டி உதைக்க கூடாதுங்க. 61 வருஷமா நம்ம ஆசிரியர் தினத்தை கொண்டாடிட்டு வரோம்னா அதுக்கு காரணமே ஒரு ஆண் துணை தான், ஒரு ஆண் ஆசிரியர் தான் என்றத நம்ம மனசுல நிறுத்திக்கணும். தாயிற் சிறந்தோர் கோயிலும் இல்லை, தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை என்று ஔவை பாட்டி சொல்லியிருக்காங்க. பெண்ணே சொல்லிட்டாங்க, தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை. நடுவரையா குறிப்பெடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவனை ஊக்கம் கொடுத்து தன்னம்பிக்கை கொடுத்து விடாமுயற்சி அவர்களுக்கு நல்லவனாகவும் பண்புள்ளவனாகணும், சிறந்த அறிஞராகவும் மேதையாகவும் உருவாக்குறதை ஆசிரியர் தொழில். இவங்க சொன்னாங்க, அறிவும் அன்பும் கொடுப்பவர்கள் பெண் ஆசிரியர்கள், அறிவும் அன்பும் பண்பும் ஒழுக்கமும் தெளிவான சிந்தனையும் கொடுப்பவர்கள் சிறந்தது ஆண் ஆசிரியர்களே என்று நான் இங்கு வழிமுறைகிறேன். ஜீனாக்கா சொன்னாங்க, காஃபி போட்டு கொடுக்கிறது எங்க அம்மா தான். ஒத்துக்கிறேன், காஃபி போட்டு கொடுக்கிறது எங்க அம்மா தான். ஆனா இன்னைக்கு நான் இந்த ஸ்டேஜ்ல பேசுறேன்னா இங்க 70 விழுக்காடு பெண்கள் ஆசிரியர்களாக இருக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு உறுதுணையா இருந்தது உங்கள் தந்தையே. இதுல மாற்றமே கிடையாது. இங்க நான் பேசுறேன்னா என்னுடைய தந்தை கொடுத்த ஊக்கமோ முயற்சியும் தான் என்ன ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக இங்க பேச வந்திருக்கு. இதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது. வான்புகழ் தந்த வள்ளுவன், பாட்டுக்கொரு புலவன் எங்கள் பாரதி, கவிசுவை கொடுத்த கம்ப ராமாயணம், சாகுந்தலம் எழுதிய காளிதாசன், மகாபாரதம் எழுதிய வியாசகர், எங்கள் SRM குழு தேர்ந்தர் பாரிவேந்தர், இவர்களின் வழித்துணையால் தான் நாம் இன்று வரை இங்கு நல்பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை நாம் யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது. கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தகை என்று வள்ளுவன் கூறினான். பெண்களாகிய பாதி பேர் நின்று விடுகிறோம். தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தற்கு கற்றனை தூறும் என்ற அறிவு என்ற சொல்லிற்கேற்ப நாம் அறிவை நோக்கி பயணிக்கவில்லை. இதில் ஆண்களே சிறந்து விளங்குகிறார்கள், நமக்கு வழிகாட்டியாகவும் இருக்கிறார்கள். இதற்கு எடுத்துக்காட்டு சந்திராயன் ஏவிய வீர முத்துவேலோடு வழிகாட்டுகிறதா நீகாசாஜி அவர்கள். நேரமின்மை கருதி நீகாசாஜி அவர்கள் சூரியனுக்கு விண்கொள்ளம் ஏறிவியுள்ளார்கள். கம்பராமாயணத்திலே ஒரு பாடல், உலகம் யாவையும் தாமுல வாக்களும் நிலை பெருத்தலும் நீக்களும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடை யார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே என்று குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவ பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே என்று குருவையே முன்னிறுத்தியுள்ளார்கள். பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்று கூறினாரே பாரதி. அந்த பாரதி ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் அல்லவா, ஒரு சிறந்த ஆண் ஆசிரியர் அல்லவா. தேசிய கீதம் எழுதிய ரவீந்திரநாத் தாகூர், இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டிய சுவாமி விவேகானந்தர், கௌதம புத்தர், RK நாராயணன், கனவு காணுங்கள் என்று கூறிய அப்துல் கலாம் ஆகிய அனைவரும் ஆண்களிலே சிறந்த ஆசிரியர்கள். இவர்கள் உருவாக்குவதுதான் இந்த பெண் ஆசிரியர்கள் என்று கூறி நடுவர் ஐயா இவ்வளவு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். நல்லோரை காண்பதும் நன்றே, நலமிக்க நல்லோர்கள் கேட்பதும் நன்றே, நல்லோர் குணங்கள் உரைப்பதும் நன்றே, அவரோடு இணங்கி இருப்பதும் நன்றே. எங்கள் சேர்மேன்ல இருந்து சீஃப் டைரக்டர்ல இருந்து டெபுட்டி டைரக்டர்ல இருந்து எல்லாருமே ஆண்கள் தான். எங்களை வழி நடத்தி செல்றது எங்க VP அட்மினும் ஆண்களே என்று கூறி ஆண்களே சிறந்த நல்லாசிரியர் என்று தீர்ப்பளிக்குமாறு இந்த வாய்ப்பை நல்கி தருந்த SRM குழு தலைவருக்கு நன்றி வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி நன்றி. மிக சிறப்பான உதாரணங்களை எல்லாம் வரிசையாக எடுத்து சொன்னார். தந்தை சொல்மிக்க மந்திரமில்லை என்பதை சொல்லி தாய் முதல் எழுத்தையும் முதல் வார்த்தையும் சொல்லிக் கொடுத்தால் என்ன, அதற்கு பிறகு நம்மளை அறிவோடும் கனவோடும் வளர்த்து எடுப்பவர் தந்தை தானே. அவர்களிடம் கற்றுக்கொண்டு
வந்த ஆண்கள் தானே சிறந்த ஆசிரியர்களாக இருக்க முடியும் என்பதை அழகாக எடுத்து சொன்னார். பெருமைமிகு பெண்களே என்ற அணியின் கடைசி பேச்சாளராக மிசஸ் என் சந்தியா SRM நைட்டிங்கேல் பப்ளிக் ஸ்கூல் அவர்கள் அழைக்கிறேன். மிக சுருக்கமாக பேசும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும். இனிய ஆசிரியர் நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ நான் இன்னைக்கு என்ன பேச வந்திருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும். யாரை பத்தி பேச வந்திருக்கேன் என்னை பார்த்தாலே நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. பெண் ஆசிரியர் பத்தி தான் பேச வந்திருக்கேன் நான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இவங்க சொன்னாங்க அப்பா தான் ஆண்கள் தானே ஊக்குவிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா ஊக்குவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பெண்கள் தான் உயிரே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, உலகில் 2 புனிதமான இடங்கள் உண்டு. ஒண்ணு தாயின் கருவறை, மற்றொன்று பாத்தீங்கன்னா வகுப்பறை. தாயின் கருவறையில ஒருவன் உயிர் பெறுகிறான், வகுப்பறையில ஒருவன் அறிவை பெறுகிறான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் ஆசிரியர் ஒரு மாணவர் தன் வாழ்க்கையில் எங்க செல்ல விரும்புகிறாரோ அங்க வழிவகுக்கிறார். ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு பெண் ஆசிரியர் அவர் என்ன ஆக வேண்டுமோ, அங்க என்ன சாதிக்க வேண்டுமோ அதை நினைச்சு அவங்க வழி வகுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வகுப்பறையில் ஆசிரியர் மாணவர்களின் எதிர்காலம் ஒரு வகுப்பறையில் தான் தீர்மானிக்கிறது. அதனால ஒரு பெண் ஆசிரியர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் ஆசிரியர் மட்டும் இல்லாம ஒரு தாயும் கூட, ஒரு சிறந்த தோழியும் கூட, அவங்க நல்ல ஆலோசகர், குழந்தை உளவியல் கூட, எல்லா விதமாக ஒரு பெண் ஆசிரியர் மட்டுமே திகழ்கிறார். இப்ப முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆணாசிரியர் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துதான் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு பெண் ஆசிரியர், ஒரு மாணாக்கர் நினைச்சாலே ஒரு பெண் ஆசிரியர் முன்னாடி நிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னா பெண் ஆசிரியர் பாத்தீங்கன்னா ஏன் இந்த உலகத்துல ஆணாசிரியரோட பெண் ஆசிரியர் தான் ரொம்ப அதிக எண்ணிக்கையில இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா 47 லட்சம் பெண் ஆசிரியர் UDSA ரிப்போர்ட்ல இருக்கு. 21-22ல பாத்தீங்கன்னா ஆணாசிரியர் 45 லட்சம் தான் இருக்காங்க. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளே ஸ்கூல்ல KG கார்டன்ல பெண் ஆசிரியர் தான் பொறுமையா இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட முழு பாதுகாப்பு பெண் ஆசிரியர் மட்டுமே கொடுக்க முடியும் அவங்களால. ஆணாசிரியர் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல அவங்களுக்கு எந்த விதமான ட்ரைனிங் கிடையாது. ஆனா பெண் ஆசிரியர் ஒரு குழந்தை கொடுக்கும் போதே அவரை ஒரு ஆசிரியர் ஆகிவிட்டால் அவளுக்கு எந்த விதமான பயிற்சியும் தேவை கிடையாது. அவளுக்கு எல்லா பொறுப்புணர்வும் இருக்கு, எல்லா விதமான பாதுகாப்பு எல்லாமே அவங்களுக்கு பெண் ஆசிரியருக்குள்ள வந்து விட்டது. அதனால ஒரு பெண் ஆசிரியர் KG நிலையிலும் பிரைமரி நிலையில பெண் ஆசிரியர் தான் அதிக நிலையில இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் உத்தரப்பிரதேஷ், நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாடு, அதுக்கப்புறம் மகாராஷ்டிரால செகண்ட் பிளேஸ் தமிழ்நாடு. பெண் ஆசிரியர் தான் டாப் நிலையில முதல் நிலையில இருக்கிறார்கள். நேரம் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன் பாத்தீங்கன்னா பெண் ஆசிரியர் தான் எல்லா விதத்திலும் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மாணவர்கள் பெண் ஆசிரியர் தன் ஐம்புலங்களையும் கொடுத்து சமர்ப்பித்து ஒரு மாணவனை அவர் என்ன செல்ல வேண்டுமோ அந்த வழியில் வழிவகுக்கிறார். ஒரு பெண் ஆசிரியர் மட்டுமே முடியும். பெண் ஆசிரியர் ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக ஊக்குவிப்பது மற்றும் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக எல்லா விதத்திலும் ஒரு பெண் ஆசிரியர் தாய்க்கு ஈடான பெண் ஆசிரியர் மட்டுமே சொல்லி எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. எண்ணிக்கை கணக்கெல்லாம் சொன்னாங்க. பெண் ஆசிரியர்கள் 47 லட்சம், ஆண் ஆசிரியர்கள் 45 லட்சம்னாங்க. ஆண் ஆசிரியர் ஆவதற்கு பயிற்சி தேவை, பெண்களுக்கு பயிற்சியே தேவையில்லை, நேரடியாகவே ஆசிரியராக வந்துடலாம் அப்படின்றதெல்லாம் மிக அருமையாக சொன்னார்கள். அனைவருமே கருத்துக்களை அழகாக சொன்னார்கள். சொல்வதற்கு நிறைய கருத்துகளோடும் வந்தார்கள். நேரமின்மை காரணமாக நான் இடையிடையே குறுக்கிட்டு அவர்கள் பேச்சை முடிக்க சொன்னதற்காக உள்ளபடியே வருந்துகிறேன். அதற்காக உங்கள் அனைவரிடம் மன்னிப்பும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நேரமின்மை காரணமாக நாம் நிகழ்ச்சியை உடனே முடித்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அனைவருமே 2 நிமிடத்தில் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நான் மணிக்கணக்கில் பேசிக் கொண்டிருந்தால் அது நியாயமாக இருக்காது என்பதனால் நானும் தீர்ப்பினை மிக சுருக்கமாக சொல்ல முயல்கிறேன். ராமர் சிவதனுசை முறித்த பிறகு அவர் சீதையை மணக்க இருந்த சமயத்திலே சீதையினுடைய தகப்பனார் மகிழ்ச்சி தானே அடைந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் உள்ளபடியே அவர் கலங்கி போனார். காரணம், ராமரனுடைய தகப்பனாரை நினைத்து. 1000 மனைவிகள் 500 மனைவிகள் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்களே,
அவர் பெற்ற மகனுக்கான மகளை கொடுப்பது என்று கலைஞர் நின்ற பொழுது அவருக்கு ஜனகரனுடைய அவை குரு சொன்னது, தகப்பனை பார்க்காதீர்கள், ராமனுக்கு குருவாக இருப்பவர் விசுவாமித்திரர், அவர் மேல் நீங்கள் நம்பிக்கை வைத்தால் நம்பிக்கையாக கொடுக்கலாம் என்று சொன்னார்கள். தகப்பனை மிஞ்சி நம்பிக்கை வைத்து ஒருவரை நம்பி ஒரு செயலை கொடுக்கலாம் என்றால் அது குருவால் தான் முடியும். குருவினால் அதை சாதித்து காட்டும். மகாபாரத்தின் போது யாரையோ பார்த்து கலங்காத அர்ஜுனன் தனக்கு பாடம் சொல்லி தந்த துரோணாச்சாரியார் எதிர்வரிசையில் முன் நிற்பதை பார்த்ததும் காண்டிபத்தை அனுபவித்தார். ஆசிரியர்களை எதிர்த்து போராடக்கூடிய பக்குவம் அவனுக்கு இல்லை. அதுதான் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடத்திலே விதைக்கக்கூடிய மிக பிரமாதமான மரியாதை. கடவுள் எங்கே என்று தேடிக்கொண்டிருந்த விவேகானந்தருக்கு கடவுளை காட்டி முழுக்க ஒரு மனம் மாற்றத்தையே உருவாக்கக்கூடிய செயலை செய்தவர் அவருடைய குரு ராமகிருஷ்ணர். ஆசிரியர்கள் நினைத்தால் மாணவர்களின் மனதினை எளிதில் மாற்றி நல்வழிப்படுத்த முடியும் என்பதை இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம். டாக்டர் சங்கர் தயாள் சர்மா நமது குடியரசுத் தலைவராக இருந்த பொழுது மஸ்கட் விசிட் செய்த பொழுது அந்த ஓமன் நாட்டின் அரசர் அவர் ஏர்போர்ட்ல இருந்து இறங்குற இடத்துக்கே போய் அங்கிருந்த புரோட்டோகால் எல்லாத்தையும் மீறி தன்னுடைய காரில் சங்கர் தயாள் சர்மாவை உட்கார வச்சு அந்த காரை தானே ஓட்டிட்டு வந்தார். ஒரு அரசர் தானே ஓட்டிட்டு வந்தார். ஏன் இப்படி புரோட்டோகால் எல்லாம் மீறி போறீங்க அப்படின்னு அவங்க பாதுகாவலர் கேட்ட பொழுது, இந்தியாவில் அந்த அரசர் அவரிடம்தான் பயின்றார் என்ற பொழுது அவருக்கு நான் வேற எந்த மாதிரியும் மரியாதை செலுத்த முடியாது, இந்த மரியாதையே மிக குறைவு என்று அவர் சொன்னதுக்கு காரணம், என்னை செதுக்கி விட்டவர் இந்த ஆசிரியர் என்று அவர் சொன்னார். இதே நிகழ்ச்சி அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் கிட்டே நடந்திருக்கு. இப்படியாக பெண் ஆசிரியர்கள் கண்ணா கண்ணா என்று பேசி உள்ளம் தொழ முடியும். ஆண் ஆசிரியர்கள் தோழர்களாக அவர்கள் தோள் மேலே கை போட்டு அவர்களை வழிநடத்தி செல்ல முடியும். ஆகையினால் எனக்கு தெரிந்து ஆணாசிரியர்களாகட்டும் பெண்ணாசிரியர்களாகட்டும் வழி நடத்துவதிலும் வாழ்ந்து காட்ட வைப்பதிலும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்றே எனக்கு தோன்றுகிறது. இங்க பேசும்பொழுது இந்த பக்கம் 3 பெண்கள் இருக்கிறார்கள், 2 ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த பக்கம் 4 பெண்கள் இருக்கிறாங்க, 1 ஆசிரியர் இருக்காங்க. அப்போ 3 பெண்களே ஆண்கள் என்று பேச வருகிறார்கள் என்றால் ஆண் ஆசிரியர்களுக்கு தானே சக்தி ஜாஸ்தி, அப்படித்தானே தீர்ப்பு சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா நாங்க பெண்களா இருந்தாலும் ஆண்களுக்காக பேசுகிறோம்ன்றது சகிப்புத்தன்மை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதானுங்க ஒரு ஆசிரியருக்கு வேணும். நாங்க பெண்கள் தான் பேசுவோம்னு அடம் பிடிக்காம ஆண்கள் கிட்ட இருக்கிற அற்புதமான அந்த திறமையும் பேச நாங்க வந்தோம் அப்படின்னா பெண் ஆசிரியர்களுக்கு இதை விட வேற என்ன வேணும்? இப்படியாக நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போலாம். ஆசிரியர்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்? அன்பு இருக்கணும், அரவணைப்பு இருக்கணும், வழிகாட்டி செல்லணும், வாழ்ந்து காட்டணும். மற்ற தொழிலில் இருப்பவர்கள் மாதிரி நாம் அந்த அலுவலகத்துக்குள்ளார மட்டும் ஒழுக்கமா இருந்துட்டு வெளியே வேற மாதிரி இருந்துட முடியாது. ஆசிரியர்கள் வெளியிலும் ஒழுக்கமா இருந்து வாழ்ந்து காட்டணும். அர்ப்பணிப்பு வேணும். 4 மணிக்கு பெல் அடிச்சதும் மாணவர்கள் ஓடி விடுகிறார்கள். நம்ம எத்தனை ஆசிரியர்கள் 4 மணிக்கு உடனே கிளம்பி போறோம்? இல்லையே, 6 மணி வரலும் உழைக்கிறவங்களை பார்க்கிறோம், 8 மணி வரலும் உழைக்கிறவங்களை பார்க்கிறோம். அந்த அர்ப்பணிப்பு வேணும், உழைப்பு வேணும். இத்தனையும் இருந்தா மட்டும்தான். அதுவும் இல்லாம கற்றுக்கிட்டே இருக்கணுங்க. நேற்று நான் படிச்சதை வச்சுட்டு 50 வருஷத்துக்கு ஓட்டிட்டு இருக்க முடியாது. நேற்று நடந்தது இன்று மாறுகிறது. இன்றைய தொழில்நுட்பம் வேறு, இன்றைய அறிவியல் வேறு. தினம் கத்துட்டு இருக்கணும். கத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்கம் இருக்கணும். இத்தனையும் இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமே ஆசிரியர்களாக இருக்க முடியும். இதுல ஆண் என்ன பெண் என்ன, இத்தனையும் இருக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேருமே ஆசிரியர்களாக தகுதி பெற்றவர்கள் தானே. ஆகையினால சந்திரன்ல லேண்டர் இறங்கினதும் நமது மதிப்புக்குரிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி சக்தி என்று பெயர் வைக்கவில்லை, சிவசக்தின்னு தான் பெயர் வச்சார். சிவனும் சக்தியும் சேர்ந்தா மாசுடான்றது அவருக்கே தெரிஞ்சிருக்கு. ஆகையினால ஆசிரியர்கள் என்பது ஒரு கை ஓசையாக ஒளி எழுப்ப முடியாது. கண்டிப்பாக இருகை ஓசையாகத்தான் அதை நாம் இழுத்து செல்ல முடியும் என்பதனால் அன்பு, அரவணைப்பு, வழிகாட்டுதல், வாழ்ந்து காட்டுதல், அர்ப்பணிப்பு, மன வலிமை, உழைப்பு இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே சிறந்த ஆசிரியர்கள் தான். அவர்கள் அருமைமிகு ஆண்களாக இருந்தால் என்ன, பெருமைமிகு பெண்களாக இருந்தால் என்ன என்று கூறி இந்த பட்டிமன்றத்தை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி.
Yeah, good evening, dear teachers. A very happy Teachers' Day to you. Now, 2 or 3 announcements. The teachers who are sitting there in the stage at the back, we request you to kindly be seated in the chairs that are provided. We are going to start the formal function now. So, I request all the teachers who are sitting there, please come and occupy the chairs that are here. So, Chancellor is already here. We will just arrange the stage and we will start. Also, please see that we maintain the dignity and decorum of the institutions. Similarly, please do not use your mobile phones during the formal function, which will start in 5 to 7 minutes. And one more thing is, we have a surprise event, that is the lucky draw. So we have the names of all the teachers that we have put into a container, and we request the HOIs to just take out one in each color which belongs to each institution, so that we will have 5 people who are the lucky teachers today, and during the prize distribution that also will be distributed. I request the Director Admissions, I request the Dean, College of Science and Humanities, I request Dean Research, I request the Dean of Architecture, and I request the Principal of Nightingale School to kindly help us to complete the lucky draw. Yeah, now I'll just tell you the winners of the lucky draw. We have Dr. Beena T from IST Physics Department. Now if you are here, just tell us so that we will call you for the prize distribution.
The next winner is Daya Chandran KS, Ishwar Engineering College, Civil Engineering. Mrs. Chandana VS, Nightingale Matriculation School. Dr. Kritika CL, Dental, Oral Medicine and Radiology. Dr. Kritika CL. Dr. Ambuli, IST Department of Commerce. Dr. Ambuli, Dr. Chakravati G, Ishwari Mechanical Engineering. Dr. Chakravati. Irkara. So now during the prize distribution, we will be calling so that you please come and receive your prizes. So congratulations, lucky teachers. Yeah, just a reminder,
we request you to settle down. The dignitaries will just walk in. When we wish that all of you just stand up and receive the guests who come in. So we'll tell you, then you can stand, not now. Okay? Again, a gentle reminder to just maintain the dignity and decorum of the SRM group. Thank you. Now all the prize winners, I request that you are all here, and because we are running short of time, as the prizes are being announced, please do not delay. You can also come and stand here. The prize will be just before the vote of thanks. After all the dignitaries speak, after the presidential address, we will have the prize distribution. So you can come as a group and quickly receive your prizes. So you will come in this way and go down that way, so that there is no problem. And once again, I request that there is no delay for the prize winners to come towards the stage. Thank you. Yeah, the dignitaries, I think, have already started from the room. Yeah, once more a reminder to please maintain silence, and you can stand. I think they are already arriving. I request all of you to please stand.
Honorable Founder Chairman, SRM Group of Institutions, esteemed Chairman, renowned Vice Chairman, respected Co-Chairman of Chennai, Ramapuram and Trichy campuses, and dignitaries on and off the dais, my dear faculty members of various institutions who have graced this occasion, a very good evening to one and all present here. We have gathered here to give a heartwarming tribute to the guiding lights of the education. It is my great pleasure and privilege to extend a hearty welcome to each one of you to the Teachers' Day celebration of the year 2023, an event to honor the mentors who have shaped countless lives through their education and wisdom. As the saying goes, faith in God is the beginning of wisdom. Let us invoke the blessings of Almighty for all our endeavors. I request you all to please raise for Tamil Thai Vartha rendered by Miss Priya and team of CSE department. Thank you, students. Light is a symbol of brightness and prosperity. To make this evening a blessed one, I invite the dignitaries on the dais to kindly light the Kuttuvilakku. As the famous quote goes, great things are not done by impulse, but by series of small things brought together. I invite Dr. A.R. Bharati Raja, Assistant Professor, Department of EFL, SRM Institute of Science and Technology, to deliver the welcome address. வாழிய செந்தமிழ், வாழ்க தமிழர், வாழிய பாரத மணித்திருநாடு. இந்திய நாடெங்கும் இணையற்ற வகையில் இன்று ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே ஆசிரிய உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய நல்வாழ்த்துகள். அனைவருக்கும் தந்தேன் அருந்தமிழ் வணக்கம். அது ஆசிரிய தினத்தால் இனிதாய் மணக்கும். கல்வி கருவாலே வளர்ந்து நல்ல குருவாக மலர்ந்து இந்திய நாட்டின் உச்ச பதவியில் அமர்ந்து ஆசிரிய இனத்துக்கு அரும்புகள் சேர்த்த அண்ணல் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்த நாளை சிறந்த நாளாக
இந்திய தேசம் கொண்டாடும் வேளை இன்றோ நமக்கு இனிதான மாலை. பார்போற்றும் SRM பல்கலையின் வேர் நிகர்த்த கல்வியாளர், ஆசிரிய பணி தொடங்கி ஆச்சரியப்படும் வகையில் பல்கலைக்கழகம் படைத்தவர், அறியாமையை உடைத்தவர், அறிவொளியை பாய்ச்சுபவர், தமிழர் வரலாற்றை தமிழ் பேராயம் அமைத்து ஆராயச் செய்பவர், IJK கட்சியின் நிறுவனர். ஆம், ஈடு இலா SRM பல்கலையின் வேந்தர், நாடுபுகழ் நாடாளு மன்றத்தின் மாந்தர், கேடு இலா கல்வி தரும் மாறி நிகர் பாரி, தேடுபுகழ் மாணவர்க்கு வழங்கிடுவார் வாரி, கூடுகின்ற அன்போடு இன்று இங்கு நாடி, ஏடுபுகழ் ஆசிரியர் இனம் வாழ்த்த தேடி, ஓடி வந்தார் உவகையோடு உறவோடு கூடி, நீடுபுகழ் நீளாயுள் நிலைத்திடவே வாழ்த்தி, கோடி கோடி நன்றி சொல்வோம் வேந்தர் புகழ் பாடி. வருகை தந்த பெருமகனே வாழ்க, பலர்க்கு வாழ்வு தரும் திருமகனே வருக. மாலை வேளையுள் சோலையுள் புகுந்து உலா வரும் நிலா போன்று ஒளிவிடும் உறவே எங்கள் உயிரே, ராமாபுரம் வளாகத்தின் பேராசிரிய பெருமக்கள் சார்பில் உங்களை வணங்குகிறோம், வரவேற்கிறோம். பெருமகனே வருக. எழில்மிகு பொழிலாய் கல்விக்கு நிழலாய் பொழில்தனில் விளங்கும் நலிந்தோர்க்கு வழங்கும் ராமாபுரம் திருச்சி வளாகத்தின் தலைவர், இராப்பகலாய் உழைத்து எமை நெறிப்படுத்தும் மருத்துவர், திருமகனாம் பாரிவேந்தர், மருமகனாம் சிவகுமார் பெருமகனை வணங்குகிறோம், மகிழ்வோடு வரவேற்கிறோம். எங்கள் தலைமகனே வருக வருக. டாக்டர் பாரிவேந்தர் பாசமகள், டாக்டர் சிவகுமார் நேசமலர், இணையற்ற இல்லறத் தலைவி, ராமாபுரம் திருச்சியின் துணை பெருந்தலைவர், மகளிர் மணி கீதா அவர்களை அகமகிழ அன்போடு வரவேற்கிறோம். அம்மா வருக வருக. இளமை நிறை இணைத்தலைவர், இணையற்ற குணக்குன்று, வளமிதரு கல்வியினை வகுத்தளிப்பார் மிக நன்று, திறமைமிகு பொறியாளர், பெருமைமிகு நிரஞ்சனையா அவர்களையும் வரவேற்கிறோம். இளந்தலைவா வருக வருக. எங்கள் இயக்குனர் அவர்களே, துணை இயக்குனர்களே மற்றும் SRM பல்கலை குழுமத்தின் நல்கலைகள் அறிந்திட்ட அறிவியல் மற்றும் மானுடவியல் புலம், SRM தொழில்நுட்பவியல் கல்லூரி, SRM பொறியியல் கல்லூரி, பல் மருத்துவக் கல்லூரி, SRM ஈஸ்வரி பொறியியல் கல்லூரி, SRM தொழில் மேலாண்மை புலம் என அனைத்து பிரிவுகளின் கீழ் இயங்கும் அத்தனை ஆசிரியர் பெருமக்களையும், இயக்குநர்களையும், முதன்மையர்களையும், முதல்வர்களையும், துணை முதல்வர்களையும், பேராசிரியர் பெருமக்களையும் மற்றும் உள்ள அத்தனை நல்ல உள்ளங்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியின் சார்பில் வருக வருகவென வரவேற்கிறோம். இந்த நேரத்தில் ஐயா பாரிவேந்தர் அவர்கள் கடந்த 24ஆம் தேதி பிறந்த நாள் சிறந்த நாளாக கொண்டாடப்பட்டது, சேவை தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது. ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு கொடை வழங்கினார், படைத்தலைவராகவும் கொடைத்தலைவராகவும் விளங்குகிறார். இந்த நேரத்தில் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் என்றால், கண்ணதாசன் சொல்வது போல, ஏனென்றால் அவரை பலரை வாழ வைக்கிறார், ஒளி கொடுத்து மகிழ்கிறார். பல நூல் படித்து நீ அறியும் கல்வி, பொது நலம் நினைத்து நீ வழங்கும் செல்வம், பிறர் உயர்வினிலே உனக்கிருக்கும் இன்பம், இவை அனைத்திலுமே இருப்பதுதான் தெய்வம். அந்த தெய்வமாக பலரை வாழ வைத்து எங்களும் வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற உங்களை வருக வருகவென வரவேற்று, அத்தனை நல்ல உள்ளங்களையும் மீண்டும் வரவேற்று வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். வாழ்க. Thank you, sir, for the warm welcome. Welcoming is the noblest act of any event. In keeping with the culture and tradition, we would like to welcome our chief guest with flowers and memento. I now request our esteemed chairman, sir, to honor the founder chairman, chancellor with Ponnadai. I request our respected co-chairman, sir, to invite our chancellor with garland.
I request our respected Vice Chairman Madam to present the Chancellor Founder Chairman with memento. Thank you, dignitaries. A person who is a pillar of strength and always been a mentor in any activity or venture we take up, be it planning or executing. May I now request respected Associate Director, sir, to share a few words with us. Good evening to everyone present here, respected dignitaries, Chairman, sir, Vice Chairman, sir, Chancellor, Founder Chairman, sir, and all other dignitaries on the dais. Thank you very much for gracing this occasion, sir. Thank you very much. And very good evening to all the staff members, my fellow colleagues present here on this auspicious occasion of Teachers' Day. And I would like to just share a few thoughts on this auspicious occasion by way of my own experiences as a young educator, young teacher in the early days of my career, where there are two things that one would have to look at. One is being very true to your words or deeds. That is what is most important. And second thing is developing that self-confidence. These are the two traits that you need to do. And in the very early days of your career, you need someone to prop you. You need someone to coach you or train you or motivate you in these days. Otherwise, it will be difficult. In those days, early days of 1990s, where I just went into the education field as an academician, and those were the days when the students were very quiet and we were able to teach what we wanted to do. And there were always questions that were asked, we were able to answer. And at one more occasion where I had to step onto the dais, where I had to go in place of my senior faculty. In that case, that particular institution, there was a assembly of 200 people, 200 students present there. It is a course where the students are free to choose their staff member. So there was a course where 200 students had chosen a particular staff member for one particular subject. And he was supposed to go, my senior staff member was ill, so he could not go to that particular class. So he asked me to go, and I just went to the class. And that particular class had windows where there were no grills. So what happened, as soon as they saw me, instead of the particular senior person, all people jumped out of the window. So that's what happened. And I was left with no options but to continue the class because that was my first class. So there were just a handful of students. I continued my class. And after the end of the class, I went back to my teacher and then told him that this is what has happened. And he told, that's the situation, you'll have to develop your self-confidence, people will automatically come. The second class also, I went with the same thing. There was just a small increase in numbers because the expectation was different. Even though my teacher was very good back to his health, and he told you only go rather than he not going. So I had to go to the class the second time also. There was an increase in number, and subsequently the classes, the strength also increased. So this is one way of motivation that every senior faculty member will have to provide the junior most people who come to the class, come to the academic arena. So that's one of the most important things that we need to do as senior faculty members. Second thing that every academician will have to develop is the most self-confidence. This also happened in many of our cases, wherein by way of our own dressing code, just wearing a tie or suit or whatever it is, head to heel, if you are able to dress up properly in the most probable, appropriate manner, I think that will develop a certain amount of self-confidence apart from your knowledge skills. So this is another aspect that we need to develop. However good we are in the subject, once we get onto the podium, once we get onto the class, we are expected to be good, at least physically and personally, apart from your knowledge skills. So these are the two traits that we need to do apart from your all other knowledge and other skills that you have inhibit on your own. So I would request all the faculty members to just look up to teaching as a main source of inspiration, look up to teaching as a way of dealing or educating the students of the next generation. And these are the days when the students are exposed to a lot of exposures by way of technological tools. So you have to really educate yourself, prepare yourself for the class, and ensure that whatever be the questions are being posed to you, you are able to answer. So there may not be any questions, but there may be poked at.
by few students who would like to make fun of us. So we'll have to be prepared for all these things, situations. The technology has changed, the scenario has changed. We need to be well prepared. Apart from whatever we are, we may be very good, but the students are exposed to a lot number of technological tools that are available. So we need to really cope up with all these technological traits, ensure that once we go on to the class, go on to the podium, we are able to really be up to the expectations of the student. That's what is expected in this technological era. Thank you very much. We wish you all the best. Hope to do the best in the teaching arena. Ensure that we are able to pass on the learning that we have learned on to the next generation as much as possible. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. A person who is a great source of motivation and a guiding light in all aspects. He is someone whom we look up to at all times. I invite respected Director, sir, to share a few words with us. இனிய மாலை வணக்கங்கள். Warm greetings to all of you on this memorable day of Teachers' Day. On behalf of all of you and on my own behalf, we pledge our dedication to the great teacher amongst us, our founder chancellor and our leader, Chairman sir, respected Vice Chairman and our future Co-Chairman sir. Every year we assemble on Teachers' Day to talk about the greatness of teaching, to strengthen our faith on teaching profession. So today, to strengthen our faith on teaching, I am going to tell you two things from history. India respects teachers. We know very well. Post-independence, the first President of India, Rajendra Prasad, a teacher. Second President of India, Sarvapalli Radhakrishnan, again a teacher. Third President of India, Zakir Hussain, he is an educationist. He founded Jamia Millia Islamia University. If you look at out of 15 presidents and 3-4 acting presidents, 7 presidents of India are from teaching community. One more information today. In 1954, when first time in India Bharat Ratna awards were instituted, first time 3 people were given Bharat Ratna award. Incidentally, all the 3 are from Tamil Nadu. One is Rajaji, second one is Sarvapalli Radhakrishnan. Sarvapalli Radhakrishnan was born in Tirthani, so he is from Tamil Nadu. The third one is C.V. Raman. Out of the 3, 2 are teachers again. And one more thing is, when this award was announced, Sir C.V. Raman wrote a letter to President of India that I am extremely sorry to convey that I am not in a position to come in person to receive the Bharat Ratna award because my PhD student has to complete his thesis within January. He didn't go. So that is a dedication of teachers. So all these things when we come to know, again our faith on teaching profession gets strengthened. My dear colleagues, you are the windows through which the children are seeing their future outside. Never close your doors. Never close your doors. Be open-minded to accept the students of the present generation as they are, because if you shut your doors, they cannot see the future outside. All the best. Thank you, sir, for your informative words. The young and dynamic personality whose rich knowledge in both academics and administration never ceases to amaze us
May I now request our respected co-chairman, sir, SRM Group of Institutions, Chennai, Ramapuram and Trichy campuses to enlighten us with his words. Thank you, ma'am. Good evening, all. I'm really happy to be part of this program for two reasons. I learned two சொல்றாங்க இதுவும் 2 வருது. First, I'm here to celebrate the strength and the pillars of the institution, our teachers. நீங்க இல்லைனா கண்டிப்பா நீங்க இல்லைனா கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. At the same time, institutional development irukadu. So I think you guys are the core of the institution. And second point, this period is very hard for you, mainly because of for sale NBA inspection, another side NAT inspection. And I think we should all work together as a team and achieve as a team and stay strong. And I'd also like to acknowledge the common departments who are helping us during this period. And second point, our founder chancellors over here, I think after a long period, நம்ம institution, நம்ம campus வந்திருக்காங்க. And the previous program I can recollect is 2021 or 22 Project Day. But this is very special program because Teachers Day வந்து it's very important, and I think he's the right person to be here. He's an important, worthy person to address the teacher community. And since he has started his career as a humble teacher and all, I think he's the right person to address you all. And thank you so much for coming here, Tata. And in the end, happy Teachers Day to all. Thank you so much. Thank you, sir, for sharing your valuable words with us. Our esteemed chairman, SRM Group of Institutions, Chennai, Ramapuram and Trichy campuses, brings with him a rich heritage of experience and exposure. Under his dynamic leadership, we are marching forward as leading institutions. The things we have achieved and the standards we have set would not have been possible had it not been for your passion and zeal. We are greatly honored, sir, by your presence. I now request our respected chairman, sir, to deliver the special address. Respected Founder Chancellor, respected Co-Chairman, Madam Chairman, Director, Associate Director, Deans, Head of Institutions, my dear teachers, Senior Professors, nice to see dental doctors here. It's a special moment and a momentum I can see here. You all look like a sincere student in a uniform, pink and white. And I can see you laughing after a long time. I can see a smile on your face, which makes me happy. Hope you all enjoyed today evening. Wish you all a happy Teachers Day. And I was listening to your Patimandram and a few songs. It was nice. And it should be a healthy Patimandram discussion. I vote for both of you, male and female teachers, and I don't see any difference in you. Both of them are equal to me. We play different roles. Whatever role we play, let it be a teacher role, a parent role, grandparents role, friend, or even an official role, friend, even a friend, there is a teacher in us, the quality of teacher in us. We teach others, or we convey or tell something which enlightens other people or give some knowledge. So we all play different role as a teacher.
So everyone, including everyone in the campus, they deserve an appreciation. So even right from the teachers, your supporting staff in the lab, they teach your students. So this is a day where we acknowledge the contribution of the teachers, right? Founder Chancellor is the eldest, experienced and the best teacher in our SRM group. I stand before him as a student now. Since I took up the administration, he has been guiding me, helping me, giving me instruction in running various institutions in Ramapuram and Trichy campuses. I feel proud to say I am a sincere best student. I feel proud he is a mentor, he is a guide to students, staff members, administrators, family members, and now as a politician, he is a teacher, guide, mentor to the society. He has taken up a bigger role now. So he is busy with that role, so he was not able to visit us. Now we have requested him, and again this is going to be a memorable day for every one of us. அவருக்கு எனக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And I should also convey my sincere thanks to Usha madam, who approached me last week to plan this program. Sir, can we have a combined, and can we have our chancellor here? So that's how this started, and we'll continue it. We'll plan to have a permanent structure like this, and we'll continue to have a program like this. When I was just going through the literature, I was coming across the words teacher, educator, mentor, guide. I was a little bit confused. Then I understood each one of us has to play all the roles. As a teacher, we are supposed to take care of the curriculum, complete the syllabus, teaching, right? And next role of a teacher is the best teacher who can be an educator, where you also add on social skills, and there is a holistic development in a student. And the next one is a guide, which is a short term, specific, and a mentor, it's a long term support to a student on various activities. So I wish each one of you play all the 4 roles and not only focus on completing your syllabus, right? And we have around 1046 teachers here, educators, mentors, and we see everyone equally, right from school teachers to our dental medical doctors. All of you are playing a very important role in imparting knowledge to the students. I heard in Netherlands, someone was mentioning in the Finland and Netherlands, it was mentioned in the your Patimandram, where teachers are kept at the highest position. One day it is going to happen where school teachers will be the highest respected professional in the country. It is going to happen. They are the important people who are going to mold the children, build the characters at a young age.
And again, the next half is they impart the skill for their livelihood. And I wish to convey my thanks to all of you who have been, as Co-Chairman mentioned, who have been seriously, sincerely, committedly working for the NAC and NB inspection, and we have been going through whatever we aimed, we are getting it. And it's all because of you. And I wish that culture has to continue. Morning we had a discussion. A person from Bangalore came to discuss about startup programs in the campus. We were discussing how the teachers can be involved in the entrepreneurship. Will they be interested? Or how they will motivate the students to become an entrepreneur? There we were discussing a teacher can be a motivator, a creator, as well as a damager. She was telling her son, who was still 9th standard, not interested in a particular subject. And in 10th standard, he got a very good teacher and he started developing interest for maths and he has become an engineering professional. It's all because of the teacher. If you think you can create a intelligent, brilliant, committed, socially responsible citizen, it's in your hand. Just think how you handle your students. And two important qualities which I feel it's important. One is, be a student ever. Learning should never stop. 50 to 60% of the jobs which are present now will disappear in another 5 years, right? So your students will not be studying or practicing the same what he is. Similarly, you won't be teaching the same after 5 years. You have to keep upskilling, you have to update your knowledge. Be a student. Keep learning. We have a lot of programs now, all the teachers are going through NPTEL programs, courses. And those who are not in the process, please start. And there was a good culture in our university. Between 1 and 2 in the afternoon, there were journal discussion session in the university where teachers, they discuss among the latest development in a particular topic. Yes? Still it is being continued? Yes, sir. I wish that should continue in all the institutions. The department teachers, they assemble during the lunchtime. They take up one topic and one teacher comes prepared to discuss about the advancement latest in that particular topic. And they do it regularly, daily, between 1 and 2. And something it impresses me. I wish all the institutions, please start doing it. There will be a continuous improvement in your knowledge, as our associate director was mentioning. We have to be prepared, we have to be better knowledge than students who are Googling and they are getting the latest details, and if we don't know, then they won't respect us. The second one is, be a role model. Be a role model. Please don't do anything which you don't want your students to do. I used to tell the other way. I used to tell the students, don't do anything which your parents don't like. Don't do anything which your parents don't like. Similarly, I wish the teachers don't do anything which you don't want your students to do. Be a role model. You can be a influencer, you can be a facilitator, you can create a better student, you can inculcate better culture, values in the students. So you are a very responsible people in the society. I wish you all have that idea, thought in your mind, in your profession. And the last one which is important to me is your health.
Please take care of your health. Many are above 40. We have our hospital, we have dental college. Please do regular checkup. Invest 1 hour in your daily 1 hour in your health. Your body will take care of the rest 23 hours. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words of wisdom, which will go a long way in motivating us. We are sure to take all the roles we have mentioned as a teacher, guide, mentor, motivator, and creator, and also be a student who never stops learning. And we will update ourselves to be a role model to the students. Thank you, sir. Leaders become great not because of the power, but because of the ability to empower others. I am greatly honored to introduce our founder chairman, Dr. T.R. Parivender, founded SRM Group in 1968 and is a respected visionary for his service to the cause of education and public at the large. He serves as a distinguished parliamentarian representing Perambalur Lok Sabha constituency, Tamil Nadu. He is the founder of Medical Research Hospital, SRM Institute of Medical Sciences. He is the founder of Puthiya Thalaimurai Media Corporation, a visionary par excellence, an educationist par excellence, a human being par excellence. Our founder, chairman, chancellor is our strength. He is a true blend of tradition and modernity and a natural reader. We are greatly honored to have you, sir. I request our respected founder, chairman, sir, to deliver the presidential address. Mr. Chairman, Madam Chairman, Co-Chairman, Director, Deputy Directors, and my colleagues sitting before me. I am the senior most teacher in the group institution of SRM. I started teaching at the age of my 22, teaching for schools, colleges, later founding a school, then colleges, then university. However, this campus is something special to me for the reason, this is the campus, gave me the opportunity to have an university status for the group colleges. In 2002, Government of India thought of granting universities for the right institution. At that time, we applied SRM Engineering College as well as SRM Dental College together. Somehow the inspecting authorities visited both. Finally, we did not get through with SRM Engineering College. It was then the dental college that gave us the permission for starting university. Naturally, it's a very important institution in the group, particularly dental college. Later, many things happened. Colleges again, faculty of many disciplines also started. However, I am glad I have been called today as per your chairman's version. He never thought of calling me because after division, probably most of you might know, I have 3 products, 2 they are boys and girls. The division of responsibilities has happened some 10 years back.
So on that score, this campus and Trichy campus came under the control of the chairman and his family. Therefore, I do not come quite often unless I am asked to come. Nothing ego on that. It's a habit. Once division is made, they should also know how to improve their institutions that are given to them. Not only improving the institution, and I never had control of my children, what to do or what not to do in their life, whether it may be industry or media or hospital, whatever it is, I do not interfere. Because it's my opinion, if meddling with the students for all the time, they will not have recognition. They will be all the time after the father. That is the kind of feeling I used to have. So I give the full freedom to my children. I think I made a right decision on that. Of course, I used to come very rarely, as I said, if I am invited. But seeing you all in this hall, you all look very fresh and pleasant. The moment I come in, I found a difference. In the morning, I addressed about more than 2,000 teaching staff of the SRM University at Katangulutur. But here the tent is small, number is small, but the presentness here looks to be something different. It is the chairman's interest, whatever he does, he wants to do with some kind of seriousness and something different. Now, as I said, I am in many fields, but I am not taking the entire responsibility of all the institution as I said. But the institution is growing. Is it by size, or by quality, or by brand, all put together? What is the growth? The growth of the institution is known not by size alone. I am an accidental politician. I went to Parliament. After going there in the Parliament only, I come to know how big I am, how our university is so big, because there I am recognized more as a educationalist, not as a parliamentarian. In Parliament, when we go around, we will come across ministers, including Prime Minister. Whenever the Prime Minister crosses me in the veranda, he used to say, call or inquire, how is our university? So much the name has registered in the hierarchy of the country. And right from Prime Minister's office or other Minister's office or co-parliamentarians, they go on pressurizing me for a seat, particularly this year. What happened? I thought I am running some good institution, no doubt, but not to this extent. So much demand, so much recommendations, people more after me, chasing me for a seat from different high-level offices. That means we are really reached
the people of this country, for which the management alone is not responsible. The teachers who are sitting in front of me, you are equally responsible. As I said, being the senior most teacher, I greet you on the day, and also I bless you. Now, are you going to satisfy with somebody's calling as a good institution, big institution, multidisciplinary institution? Are you be happy with that? Are you going to be silent on that? It's a days of competition and challenges. Today the Anna University is now calling for admissions. Even nearly 43% of the admissions applied for still vacant. About 60 institutions they got admission, only 10%. About 11 institutions they don't get even one application. That means the dearth of the seat in engineering college is not at all a problem, so much the seats available. But the public and students are choosy, very careful to choose the right institution. And in that respect, we stand either first or second. So in a hard situation like this, unless we continue to grow, unless we continue to work, unless we continue to compete, unless we produce such kind of products through our institution, we can never be the market. We should really prepare for not that management alone can be responsible for it. Our responsibility, confined to the infrastructure, facilities, and other investments. More and above, the teaching faculty play a very vital role. So how do you prepare students? Is it for just getting job for them, making them pass, giving a degree? Will it do? No. If you want to continue to be in the market, if you want to continue to be first in the market, you have to do something more. That is possible with the joint effort of the management and of the teachers. Therefore, you must go on thinking new ideas. You must go on exploring the possibilities. Syllabus is one part that is given by if you are Anna University, of course, or if you belong to the SRM University, okay. Syllabus are well defined, well planned, classes are being taught, teachers are teaching the syllabus, everything, pakka. That helps the students to pass and get a job. That is not the present trend of the India and the world. How recently, last week, we see Chandrayaan-3 landed in moon. It's a great achievement. Our country now goes at least some 100 degrees above. People start admiring us. Is it India doing it? How wonder it is. We thought India is another country which is yet to be advanced. No, we are already advanced by this particular venture. Likewise, sun machine. So these are all many things that happen every now and then, every moment. Who are to supply such demands for scientific development and advances? It is our product as a particularly institution who teach for the technology and technical education. So for that, what I suggest you would be,
give full freedom to your students to ask questions. Because nowadays, whenever you say you are a university, the first word that comes from the people is research. Research is a very common word that our agencies who are giving our level of position, like NAC accreditation, NRF accreditation, Herbert accreditation, all this, now why it is for? How to classify the institution. Whoever passes these classifications and accreditations, naturally that is better confirmed and considered for the student's placement. But still, to satisfy the need of the country, we need scientists, we need research, we need startup companies. For all this, what we do, the material with us available is only the students. So you allow the students to be in group. Ask them to discuss about the current subject apart from the subject of your syllabus. Because we do not know where the brilliancy lies, in which student's head it is available. So watch the students, identify the students, pick up those students and encourage them. If necessary, if there is a fund is necessary to invest on such brilliant students, we the managements are here to support. So your idea is that instead of squeezing your head and getting something new, allow these students to think freely, conversate freely, by which different new ideas will come. For example, in our Modinara campus, the student asked me just for a few lakhs or some 36 lakhs. He said he and his friends explore the possibility of running share autos with helium instead of petrol or diesel. It saves the petrol cost and diesel cost. They successfully came out. Finally, they manufactured about 5 to 6 that kind of vehicles they prepared there in the Delhi campus. And the ministers from the cabinet came and visited and they sat on that. They gave a certificate, this is the need, and we have to save petrol and diesel by this kind of invention. Therefore, we the teachers, qualified in certain areas, we teach them. But that alone is not sufficient, because at times students are more brilliant than us, we teachers. So you have to all the time alert. When questions come from some corner of the students, you must be able to answer them. If not, then you will say, I am not having a good teacher like. So you prepare and prepare. Yes, a good teacher is always a student. Unless you continue to improve your knowledge in your subject, not only in your subject, and also general knowledge. Because now general knowledge is very important, because many of our engineers, doctors, going for service examination like IAS, IPS and so on. So unless you have got something more than what the syllabus is asked to cover, you must always have some general knowledge, for which you need not be a big scholar, but spare some time to study some subjects
knowledge of your discipline, have some general knowledge also, and at least watch half an hour TV, news TV, whether in English or whatever the language you like. See that you are equipped with what is happening around you in the place where you are living. That's very important. Therefore, my appeal to you, my young teachers, my colleagues, is working in a university or a college, that alone will not do. You must feel proud of yourself. Which college you study, it gives an impact. Which institution you are working, that gives an impact. I know when we are selecting the faculty for teaching, I have given instruction to my Vice Chancellor. See that a particular candidate coming for interview, is he qualified for PhD? Many may come with qualification with PhDs. First you see that which university they are from. Because nowadays PhD, many people have to go very seriously about them. Very few are from good universities. At the outset itself, I asked the Vice Chancellor to neglect those institutions which is not in good in giving PhD, because many wrong things are happening there. Therefore, you should really be proud of the institution where you are working, for which you are partly responsible. Working in some institution which nobody cares about, no name for it. Even for a pant or shirt, you go for a branded. We have our brand. You belong to that brand. So you must have a confidence and respect. That feel of proud you must have. Therefore, I am sure this Teachers' Day. So Teachers' Day means it's all meant for you and me. As I said, I was in the teaching, and for more than 60 years I was in teaching, then running management of institutions. With all that, I think I am eligible to bless you and also share the idea that you want to be a real good teacher. Continue to study and be nice to your students, and also give some hint to your students when you leave the institution. Because a group of institutions, they are under your control. By the time they leave, this is the thing without which I would not have changed like this. I can give an example in my own life. I did my BSc degree in Trichy. I am a student from village. I am about to complete my degree. It was the last class of my BSc degree. Many professors taught me subjects, astronomy, algebra, so many things like that. A particular professor on the day of last class, he said, "So you mathematics students, what's your possibility for further?" Nobody thought about it, nobody gave that hint about it. A village boy like me, I was really worried, what I am going to do with this BSc degree? Going home, what I am going to do with this? What kind of job I will get? What's my future? I was simply worried. I was puzzling. My professor said, "See, you students in the class going to complete your BSc degree successfully. The further scope would be go for MSc Mathematics, or there is a equivalent degree in engineering that is called AME, that is available in Chennai." That single line made my life changed. If that line was not given to me at that last hour, I might have gone back to my native place with a BSc degree
I think I will be nowhere. I do not know what to do. Maybe at the maximum a B.Ed teacher, that's all, in school. Why I am saying this? See that we give some guidance to the students. Teaching and getting job is one part. Other part is, what is the extra thing, extra knowledge, some idea you are going to give your students when they part from this university or a college. That really go in a very big way in a student's life. Having come to Chennai because of his advice, you see what I am today. By without any idea at that point of time, sitting in my native place, now the country speaks of us. We ran 5 universities, 35 colleges, the highest number of degree holders we turn out in a year, nearly 1 lakh. That means there is some hurdles that everybody's life come into. Who turned the stone around that they will ever remember? Likewise, a professor or a teacher. You do your job, that's good. But can you contribute anything more to the students other than this? For which you must be really equipped. People say you are a bookworm, bookbird, that's all right. You must have thorough knowledge about the world, science of the world, and also politicalness of the world. All this you should know. Therefore, I am glad after some time I am able to come to this campus. Not that I do not have any ego not to come, not at all. It is, as I said, division is nothing but giving opportunity to my people to administer and also how to manage the institution of their own. That's all. So, once again, I am greeting you and also wishing you happy Teachers' Day. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your valuable words with us. It was inspiring and motivating. We are sure we will encourage and motivate the students to take the education to the next level. Thank you, sir. As a part of Teachers' Day celebration, the events were conducted. We would like to felicitate the winners and the runners with the prizes. I request all the winners and the runners of the competitions to assemble here. As a part of Teachers' Day celebration, there was a throwball competition for lady faculty and there was a volleyball competition for the men, followed by group song and group dance.
throw ball runners, throw ball winners, followed by volleyball runners and volleyball winners, followed by group song winners, and followed by group dance winners, and it will be followed by the winners of the Pattimandram. G. Nida Gunasili, Sendil Raja and Manju. I request all of you to assemble here. And Kiran Kumar, Dr. Kiran Kumar, Dr. Shiv Kumar and Dr. P. Aarti. I request you all to assemble here. And this will be followed by the lucky draw winners. First on stage is throw ball runners from SEED and MBA. Annie Belen Christina, Vimit Prasanna, Shantini, Syed Ali Fatima, Sujata, Manju, Jennifer Ruth Maravili, Shubha M, Anandi, Purnima, Pungomadi, Sankirna Srinivasan. Throw ball runners from SEED and MBA department. Throw ball winners from College of Science and Humanities. Throw ball winners from College of Science and Humanities. Ms. R. Sindhu Premalata, Mrs. S. Shweta, Ms. Purnima, Dr. P. Sridevi, Dr. K. A. Vilasini, Mrs. Niveda, Dr. Bhuvaneshwari N, Mrs. Anandi K, Ms. Sai Lakshmi R, Dr. T. S. Bhuvaneshwari, Mrs. J. Kavita and Ms. D. Joyce of College of Science and Humanities. Next, I would like to invite the volleyball runners from SRM Nightingale School. Volleyball runners from SRM Nightingale School. As we are in short of time, the prizes will be distributed on stage only for the winners in the group song and group dance. I would like to next invite the volleyball winners from Ishwari Engineering College.
volleyball winners from Ishwari Engineering College. As we are running short of time for the group song and group dance, we request the winners to be assembled here. Winners of volleyball, Ishwari Engineering College, Dr. S. Prasanna Raj Yadav, Dr. K. Giridharan, Dr. B. Elumalai, Dr. Durai Armugam, Dr. Arogya Bindas, Dr. R. Manivannan, Dr. C. Joel, Dr. S. Sanjeevi, Dr. S. Rajkamal, Dr. M. Babu, Dr. Vijayanand and Dr. Ramdas. The winners of group song competition from Ishwari. Next on stage is the winners of group song competition from Ishwari Engineering College, Dr. Kiran Kumar Manivannan, Dinesh V, Saraswati T, Sandhya B and Elayarasan. I would like to invite the group dance winners from SRM Dental team. Dr. Priyanka, Dr. Lakshmi, Dr. Janani, Dr. Rasiga, Dr. Suveda, Dr. Dilip, Dr. Harinath, Dr. Karthik and Dr. Raj Mohan. I would like to next invite the winners of the Pattimandram event. Ms. Jean Ida Gunasili of Ishwari Engineering College, V. Sendil Raja of SRM Nightingale Public School, Manju A. Assistant Professor Architecture, SEED along with MBA. Kiran Kumar Manivannan, Dr. Shiva Kumar, Dr. P. Aarti. The lucky draw winners, Dr. Beena, Dr. Kritika, Mrs. Chandana, Chakravati and Ambuli. I request you all to be assembled here. Dr. Beena T of IST Physics, the lucky prize winners, Dr. Peena T of IST Physics, Dr. Kritika of Dental, Oral Medicine, Mrs. Chandana of VS School, Dr. Ambuli of IST Department of Commerce and Chakravati of Ishwari Engineering College, Mechanical. Thank you, dignitaries.
gratitude transforms any Thanksgiving, ordinary into a Thanksgiving. Gratitude is the great virtues of all. Let us be grateful to the people who has made events impossible. To conclude this function, I would like to call upon Dr. V. Rama, HOD English, EFL, College of Engineering and Technology, SRM IST, to deliver the vote of thanks. Good evening to the august gathering. Acharya Devo Bhava is the keynote of our Indian culture. Ladies and gentlemen, as I stand before you to extend my note of thanks on this wondrous occasion of the Teachers' Day, I feel a swell of pride in me for being a part of this magnificent institution for more than a decade. A gamut of emotions overtake me as I feel honored to express my million thanks to this great philanthropist and one of the role model teachers, our most honorable founder chairman, SRM Group of Institutions. His very presence is inspiring for teachers like us. His words captivate us and energize us to serve the community to the fullest. Thank you so very much, sir, for your presence and participation. Words fail as I express my heartfelt thanks to our most honorable chairman, SRM Group of Institutions, Chennai, Ramapuram and Trichy. A magnanimous educationist and a medical doctor, both noblest of professions, he has given the platform today for us to exhibit our talents and enjoy this day as a very, very memorable one. Sir, Julius Caesar said, I came, I saw, I conquered. Today our teachers sang, they danced and they conquered everyone. And you gave us the platform, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Pleasure is mine as I express my thankfulness to our most respected Vice Chairman, SRM Group of Institutions, Chennai, Ramapuram and Trichy, for her supportive presence and participation. Thank you, Madam. Being thankful is a divine emotion. It fills the heart with joy when it is expressed. I extend my heartfelt thanks to our most beloved co-chairman, SRM Group of Institutions, Chennai, Ramapuram and Trichy, whose promising address has instilled in us a feeling of belonging and oneness with this great institution. Thank you very much, sir. The inspiring presence of our director, associate director and other senior administrators has lent a lot of significance to this day because they are the charismatic leaders and teachers. Thank you, sirs. This has been a mega event, a conglomeration of all the sister institutions today. I take this opportunity to thank the heads of all the institutions, the deans, the principals, the Dean Campus Life and her entire team, the heads of all the departments and the vibrant faculty who participated in all the events to etch this day as a very, very memorable day in our history. Thank you all. My heartfelt gratitude to the maintenance, non-teaching and office staff and all those who have unwaveringly supported us to make this day happen. Thank you all so much. I reiterate that thanks are the highest form of thought and I offer my thankfulness to each and every one of you present here today. Thank you all. Thank you, ma'am. We extend our heartfelt thanks and appreciation to each and everyone present here who has made this event a pleasant and a memorable one. I request you all to rise for the national anthem. I would like to invite Ms. Priya and the team to lead us. पंजाब सिंध गुजरात मराठा
Thank you, students. I request all the administrators and the HOIs to please come to the stage for a group photo. I invite all the administrators and HOIs for a group photo.